So niko live wase, Man Cave Talk Live, episode 126, live Q&A, no filters, just real talk. Hii ni live ya leo ni lini? Leo ni May 24th, 2026. Recording itakuwa maybe in a couple of, maybe on a Friday from today. Some task is on a Friday from today, so that's what it is. Man Cave Talk Live. Some task is on a Friday from today, so that's what it is. Man Cave Talk Live. So far kuna Edward Kamau ameingia locked and loaded. Nimeanza mapema kidogo leo because yeah, as you know leo ni it's a holiday. Kesho kuna holiday, it's a Memorial Day. Remember I think the soldiers who ni memorial soldiers who gave up their lives for this nation, this great nation of the United States of America. I think that's what it is. Memorial Day. So leo ni holiday weekend, so ndakuwa na spend more time na familia in the afternoon. I don't know what we're gonna do. Sijui plan. I'm just supposed to show up. I'm supposed to be there available. Ndiyo basi. So pia TikTok imeanza live, YouTube. So kwanza liko nani, kuna the Miriam join from post. So ndio hivyo. Sijui kuna watu wangapi hapa. Hebu tuone. Something went wrong. Watu kadhaa wana follow. Hebu nataka kuangalia everything. Sasa so ndio hivyo bana. Nana. Happy holidays Buddha boss DJ Voice. Happy holidays. So hii ni Memorial Day, iko hapa hivi leo tunakuwa na remember watu walikuwa military kama DJ Voice. Ameingia hapa hivi alikuwa military. So ndio Memorial Day. Nizaambia officially nasema nini Memorial Day. Naona. The nini behind Memorial Day. Ndio hii weekend mrefu. Memorial Day ni a U.S. federal holiday observed on the last Monday of May to mourn and honor military personnel who died while serving in the United States Air Force. So ndio Memorial Day basi. Alafu hiyo ni kama an official start of summer. Kama sahii mostly mwoga na operate, nikifika kama Memorial Day ndio mwoga na guts za kuvaa short kuenda nje. Juu inakuwa so warm, kama temperature itakuwa ni kama 80 degrees, hiyo ni Fahrenheit. Kwa Celsius ni kwa relevant, ile relevance ya Celsius itakuwa ni kama highs itakuwa ni kama 27 degrees Celsius kama Kenya. So that's really high, very high kwa nini, kwa scale ya weather. So officially tunaanza summer leo. Do everything inakuwa ni kama warm enough. 27 mornings iko warm mpaka August hivi. So hii ndio unofficial. Tuko tu mtaa, we trust the process and the life lost for the freedom of speech and movement. Hii ni DJ Voice. So niko military mse ama kama niko wrong. Ama niko military contractor. I could be wrong. DJ Voice alikuwa military contractor, I think so. So kwa YouTube kulikuwa na Edu Kamau alisema locked and loaded. Alafu sema inafaa ni maximize hii ndio nione fiti. Screen yangu ni ndogo kiasi na multitask. Sasa iko wide enough. Sasa inaweza soma. So kesho haha Albo as usual maandamano, but happy holidays Albo. Bei ya mafuta iko aje huko Minnesota? Imekuwa high for a long time. Ijai reduce paka tulipewa fuel surcharge, lakini on base na we are only getting $1 something more to compensate for the loss of fuel. Lakini imekuwa high. Ni ile tu unnecessary what? Unnecessary what do you call it? War inaendelea. So that's what I think. But imekuwa high sana, imekuwa very high. Hii ni the highest it's ever been since nikuja States. Niambia wase, lakini mimi sikuongea story ya politics sana juu the last time tulikuwa na oil prices ilikuwa this high ilikuwa after COVID, vile Russia ili attack Ukraine.
ikadisrupt ile flow ya oil tena ile US market. Alafu before that ilikuwa President Bush alikuwa president before 2007. Hiyo ilikuwa $4 something, but ilikuwa high because mafuta ilikuwa $1 something per gallon, so ili increase but sijui how many times. So hii ni another session tumekuwa naye, very high fuel cost of fuel. Naona kuna comment hapo sijui kanaelewa, sema hi, what's up, can I send $1? Yes or no, I'm on my way. In Iowa, we are hitting 4.5 to 4.8 per dollar. But interesting, the referred rate of all, the highest of all time. It's true. Come up at 5.40, 5.39.99. So ni $5.40 kwa mafuta. Hiyo ni terrible. Yani typically nikidrive truck the whole day, mutumia kama 60 gallons. Ile tu ni kama maybe 50 to 60 hivi on a day. Tanki yangu ni 100 gallons. So na imagine when I'm filling up nikienda kama 70 gallons, mutumia mafuta equivalent ya compared to last year ama before prices in the up kama January this year, natumia twice as much in a day, naona, than I was using last year. So yani iko very expensive mafuta. Hata sijui tafanyaje, lakini sometimes na persevere tu na go through kwa sababu ni mambo ya politics. Wasa walisema watavotia Trump, wala walimvotia, administration yake imeenda inaenda, naona. Kuna wasa kamefurahi sana, wanasema the reason why sijui anyway, mutra stay out of politics. Niko najua though. Ni poa kujua history, naona. Just join kaka, hope you're doing well. Nice to see you. Nice to see you too, Daryl. Asante kwa welcome back. So imekuwaga hivyo. Ile kuna time economy yoga inaenda down kama 2008 ilishuka vibaya, it was terrible. Alafu ikaanza kurecover 2009, by 2010 ilikuwa sawa. Mwana, ilikuwa ile time Bush akitoka, ile war ya Iran, alafu Obama akaingia president. Things got better 2 years in. Alafu ikakuwa poor for a while. Tumekuwa kama after Obama time ilikuwa the first 2 years ilikuwa we are recovering. Alafu by the time alitoka economy ilikuwa poor. Then your president budget yoga kama approximately 2 years hivi ndio ile the real change za kueffect. So le Trump alikuwa president, Trump 1.0, the first 2 years ilikuwa poor, the second half ikakuharibika tena. So na ile kwa hivyo. So mimi kwa my own observation, ile mtu kuniambia katika kila kitu, move out towards your side ingine ya kina Democrat, lakini mimi mwenyewe ni independent. Unaona, tuko na tutakazana na hiyo rate ya $4.5 per mile to Texas to make sure we get hapa hivi to get money back. Naona, hello guys, vipi Alesh collection, karibu sana. So fuel imekuwa expensive hivyo, so ni poa kujua history before they could make any political argument ama whatever. No, understand the history and really figure out what the history is, why things go the way they do. Ni poa kujua history sana juu if you don't learn your history it tends to repeat itself over and over again. So mwoga very aware, mujua ni as an immigrant, ile observation yangu. Kama sahi last week unaona hii new administration imesema aje, ukuja states and you want to change status, lazima urudi kwa country yenyu ndio change status. Which ni trick. Utarudi alafu utablokiwa, utarudi tena. So, I mean, if anybody was going through that process sahi, kwa sababu hizi ni decisions zinakuwa made kwa ile the highest level ya government, alafu zina affect watu individually. Mimi mostly musema hivi, kama vile mimi nikamingiko hivi na green card, kama ni ngazi nilipanda, it will be the worst thing I'll ever do niseme let me pull your ngazi out ndio watu wengine wasijoin, kwa sababu who am I, kwani nafanya nini mimi ati nikue, hata usema kuna potential ya kuna msata kama after mimi atakuwa na more hiyo story ya watu wa ku exit ndio wa apply green card norma. Hiyo uta exit hivi alafu utakuwa blocked immediately, uta resurface. Ni kama priority ya hii administration, kama naweza sema tu for a few minutes, ni ile hawataki watu weusi period, hawataki watu kutoka Afrika period. Hata si hiyo president mwenyewe, ni hao watu wako under yeye hao. Ndio kuna mse specifically anadu hizo vitu zote hizo. Ataki story yote, kama sijui alikatia ngadem immigrant akamkataa or something, lakini yakoga hivyo, unaona. So ataki story bomb kabisa. So alafu kuna swali mvotia akasema ati sijui ethics na nini. No, learn your history. Nasema kuwa ni informed voter. Sometimes huwezi fundishwa shule
kama civics education, lakini po understand civic education, alafu go back uangalie history hata the last, kama tuseme July this year, next month, 2 months from now itakuwa World Cup, alafu itakuwa America imekuwa in existence for 250 years, 1776 2026. So understand history ya America ni nini from the beginning. What did they do, what were they doing? Understand kila kitu, soma kila kitu you can understand, kuwa na ile awareness. Naona the normal mwananchi ndio anasuffer for this system change, especially rangi yetu, but God big for us. Ni kweli kabisa, kwa sababu angalia kama because ya hii new administration, kuna watu wako Kenya, they have nothing to do na history ya decision ya hapa hivi, lakini na affect on a daily basis. So mafuta imeenda juu Kenya, kwa nini? Why do you think so? Umeona kama si controversial, why do you think so? Because kuna watu walipiga tarumbeta wakasema watavotia huu president ya kama, man, understanding history, there's a reason why Iran in a fight your war. Angalia what happened to them since 1948. Who was interfering in their cover. Understand kila kitu. Moga najua hizi vitu ile tu self-awareness. Ni vile spendi comment kwa sababu this is not really a political channel. Nilisema the best thing I can do ni ile ni kumotivate ujue hata through to my life experiences. Hata si wide sana. Understand life, yani kukuwa na zile ma ambitions zako, you can actually achieve whatever you're looking for. It's possible. Naona iwezi kuwa ati kuna something ukuja hapa hivi utakuwa more successful than what you think I'm successful in. Naona utakuwa more than that. Naona kama sasa najua kuna vitu muski kila siku, I'm learning new things on a daily basis. Mbona hivyo sasa? So mbona nivute ngazi ndio mtu mwingine asimake it? Na mimi najua mali nitoka. Simusema very simple. Mimi ni grow up Isili si maybe side different, but hiyo time ilikuwa middle class. It is Islando basically, Islando. No. Ilikuwa Islando, nikasoma Riverbank Primary, hiyo ni Islando bado, iko ati sikuwa privileged space. So kuna wasema kuja hapa kama mseme kama na do job kwa cruise ship. Duke of V10 aliniandikia message kwenye comment. Mimi nifikiria na come for World Cup. Lakini aliget visa baby. Hiyo si visa gani ile CD1. Ile ya unakam kama una do job hapa hivi kwa cruise ship. So you went weekly from California to Mexico every week. No. It's a new experience. Alikuwa Middle East. No, alikuwa Middle East before. Duke of V10 alikuwa Middle East. Sasa yuko cruise ship. A new opportunity. No. Sasa imagine ampanda ndege ngapi? Ampanda ndege ya Middle East, ampanda ndege kuja hapa hivi. So amekuwa akili inafunguka, anataka kuona more opportunities. And you never know where he could be 2 years from now. Atakuwa place hata higher than that. Una dare kumake hizo decisions. Lakini understand history. Kwa sababu history itakuwa ikupatia clarity on why things are the way they are. Mimi najua watu weusi kwa hii nchi wamesumbuka sana kwa vitu ni stupid yani. The reason why America jai succeed kwa society ni ile kuna watu specific au try to make life harder for everybody else. Ile unaona kama tukifungulia hii kitu itasaidia wale wengine. Kwa sababu history discriminations zilikuwa shut down 1960 something. More believe hiyo 60 something is significant because most of African countries got to get independence your time. So watu waliona kama kuna Africa countries na get independent, si tuende kuwa wabaguzi hapa hivi, hawa sore za amka leo waende Africa wote alafu wapo citizenship, alafu itakuwa more powerful than tuta control, tuwapatie uhuru ndio at least uanze kuona. I think so. I need to my assumption. You can maybe kuna more better explanation, but ile tu based on what I know, understand history kabisa. No. Juka kwa sasa kama wewe ni immigrant, hauna choice. Immigrant hauna choice kabisa. Naona kuna hapa hivi IV HMS right AI running inaraka sana. Running semi truck, what's your take? Semi truck is good too. Anything you can. The only reason why I miss 40 story kwenda over the road, for example, I usually say it very clearly. Ni ile kama napatia option. Ni ile I have kids. So because I have kids, I have to be around home. So mainly focus, even if I'm losing money, kama hiyo kwenda road, sometimes you might be making more money over the road, but ile time you could spend time with your kids, according to me, ni priority. So I could be losing out on making more money over the road, but I would rather lose money, but spend more time with my kids. Sababu time ni limited. Kwa hii Man Cave Talk tangu tuanze 2023 tumediscuss hivi, ilikuwa influence ile book. Time is the most valuable resource. So kama kuna time and you have kids, use the time wisely. Spend time with them as much as possible.
kama mtu chapa job Monday through Friday at least. Weekend musema I'm not available. Kuna job weekend sometimes. Kama za usiku ile wana shut down highway the whole weekend. Lakini musema I want to be there for my kids. So because time is a limited resource, nisema nataka balance, ile a good balance. Ni kuwe na enough time ya do job and enough time ya I mean ancient intelligence operating semi trucks. It comes in expense juu kuona AI artificial intelligence. Ukuona truck inakuwa driven na AI, lazima barabara kuna ile infrastructure has to accompany that. Juu unajua ushaona vile watu drive gari. Imagine how many codes utaandika ndio avoid bad drivers. Malizo work ni kama place kama I think kama Texas hivi. Juu kuna hizi barabara kama toll roads barabara ziko in a system already. So toll roads hakuna exit, hakuna nini, ni freeway. So from toll road to toll road itakuwa possible. Lakini truck inakaa ina deliver mzigo kwa usiku, inakaa inalala, hiyo haiwezekani. Lazima kuwe na logistically, yani kama kuna ile infrastructure lazima ikuwe created ndio create hiyo kitu ikuwe possible. Kama sasa mimi msemaje, I think ile the capacity ya kuandika, maybe it's possible, but musema kuna vitu itakuwa a little bit impossible. Imagine ati capacity ya gari inaenda kuchukua mchanga kwa pit, alafu sio fanya job kila siku, nazambua this time around endolete rocks, river rock, endolete sijui ni gravel, endolete sand with different materials. Do you think who's going to sit down and your program your track could predict exactly where? Lazima kuwa na infrastructure iko in place ya kusupport automated tracking, unless ni ile kitu specific kama tusemeaje Nairobi Mombasa, alafu kuna volume is a bit too low. Nini nafaa kuongeza nini? Hebu hiyo kuna delay kidogo, na delay hata sijui nasemaje, naisikia mimi mwenyewe. What did I miss out? Nimeka maximum kabisa, ama nika karibu na microphone maybe. Sasa nika karibu na microphone ndio hapo kwa mdomo. So kuna hiyo infrastructure lazima iko in place for those things to work out kabisa infrastructure. Naona kama infrastructure is not available to ile automated tracking, haita do job. It's kind of almost impossible. Naona. So how sabaje, wait, niko hapa hivi kwa sema let's tap the screen on the shorts, also like the video. Oh, like the video by the way, like the the engagement, like the video. If you're watching, just tap alafu sahau, just like the video. Because watu gonna come in and out. So if you have some time, just like the video and tap and una hang pia kwa TikTok ama labda ni kwako hapa, na niko fiti, nimeicheki ina flow na hang pia. Sijui acha niangalie kama niza monitor TikTok. Anasema na hang hapa kwa TikTok, external TikTok. Niende wapi hapa kwa app, nione kama niza angalia live. Inakataa, lazima niende kwa, nasema na hang. Yes, TikTok. Sawa, acha niangalie hapa hivi kama ina hang. Maybe the network. Watu yao kujua game ama. Niangalie kama ni monitor TikTok kama iko sawa. Sema na hang kidogo. Iko sawa? Iko sawa kwangu hapa. Nimehold hii phone mo, iko sawa kabisa. So kaiko nashiko sawa. So maybe nafaka karibu na microphone. Angalia mali huko, maybe network yako iko mbaya kidogo. So how are the taxes there? Corporate taxes. How are the corporate taxes ni 20% whatever money you make. Lakini kuna deduction. Ni kama it's a little bit explanation. Kuna ile, suppose if you're running a business kama umemeka 100,000, alafu ni corporation, immediately tax ni 21 ama 22, 20%, approximately kama 20 something percent taxes, corporate taxes. Lakini iko subjected to ile after the gross adjustable income, ile after expenses, all your expenses left, whatever is left, only 20%.
lakini kwa business si like gross, whatever you make gross si ndio taxes zako, ni after expenses, so it's a little bit different. 20% si mbaya sana, but I think it should be higher. Walisema when the United States of America was prosperous, tax ilikuwa sijui ni 30 something 40 something percent corporate tax after expenses. No. So saa hii ile 20% is too low. Isaidini kama inarobo watu wala walipa taxes middle class vibaya sana. Inafaa increasiwe. Juu corporate si, asema corporate is a person, lakini corporation ni more than a person. Unajua hivyo ukweli kabisa. So how is it going kaka? Niko poa kabisa Daryl Travels. So my stories are wild. Unasemaje, how can someone come to watch match if World Cup if it's possible? Una come to, I think you just first time visit Finnish president said Kenya is a gateway to world order. Did you see it? No, I did not see that. Lakini I think most of the what do you call it? African colonial system ni kama imeenda crash all over the place. Alafu somehow I think Kenya ni strategic, iko in the middle of Africa kind of ish, na ile equator, good weather, so most of the western countries imeenda kuwa kama French Macron alikuwa Kenya 2 weeks ago kwa hiyo summit. Ni poa kisijui, I don't know how the leadership is in Kenya specifically, I can't comment. Kuna ile whatever they're doing in the background kwa nini sijui, lakini kama wameweza kulose, kama sahii French lose territories zao za West Africa zile kwa colonize, so wanataka kuwa na new allies, so wamecreate allies na Kenya sasa. I think naweza sema hivyo, lakini mi bado niko suspicious. Mi sikuwa gina trust hao say kweli best na tunafanya kazi na hao kila siku hapa hivi, haikuangi ati all roses, always kuna shida fulani hivi, so siyesema ati I'm fully committed na hiyo story. Ni suspicious in a way. No. Huwezi trust hao say bana. Walipewa time wakatunyorosha vibaya sana. So Albo, next year will mark your 20-year stay in the United States. As you look back, how do you feel that the highs and lows that have made you who you are today? So next year, yes, 20 years. Highs and lows, man. Nikuja hapa kama I was just hustling from the beginning. So as you look back, a lot of things have happened. Kwa sababu nikuja hapa nikamuku na nini, if I could go back to date, things may change, but mostly zimekaa the same. Ni ile, I learn new things on a daily basis. Very strange things, by the way. Kama when I came here 20 years ago, I think ni ile, it depends on who hosts you ukuja hapa hivi. Na mi pia nilikuwa na host wa pia walikuwa wageni, so hatukuwa najua mambo mob sana. Ni vile green card imetolewa, so iwezi kuwa appropriate saa hii, lakini kuna wasa kama green card bado. Kuna msa labda mtoi wa mtu ata-applyiwa akuje hapa bado. It's still there. Ni ile kuja from day one, osema kuna msa kuna video yake asema ati, well, kuja hapa as an immigrant, hauna choices, you don't have time kuwaste time kufanya vitu za ujinga. Focus, yani hauna hiyo time kabisa, hauna hiyo luxury. So mimi kutoka day one nikuja ni ile niko najuaje, ningejua ningeingia shule, but ingekuwa very much of a struggle. Sikuwa na hiyo option sana vile, because lazima ukuwe na msee aku adapt katika hiyo, ile akusaidia ile kusettle down. So alafu whatever you get into, kama ni career, kama suppose uende route ya shule, useme I'm gonna go do 4 years of whatever degree, make sure ina pay off after that. Juu make tu ile political science na lazima ukuwe unajuana ndio ukuwe kwa hiyo politician, itakuwa hard kidogo. Although I think overall it's much easier than it was when I came, kwa sababu kuna hizi you can make money online siku hizi, ni kama iko open. Kuna hizi food deliveries, there's so many online things you can, hata unaweza kuja kufanya Uber ina a lot of money, naweza sema hivyo, depends on where you live by the way, na city na kila kitu. But me kufanya Uber on my own personal experience, haikuwa na do enough ya ku meet my bills. Ilikuwa kama extra income, but at the cost of car maintenance. Juu lazima maintain gari. So the more you drive your car, the more it breaks down. So reflecting on 20 years, sahi, let me go through my thing. I wouldn't change anything, kwa sababu sahi na watoi wanne all together. No.
4 kids which I didn't have when I came over. Alafu nilimanage priority yangu ilikuwa kubring maparo, by the way. That was my first priority ever. Hata si shule. Nilisema this is the first time in my life nimekuwa the longest bila kuona my parents. I think walikuja hapa hivi maybe after 6-7 years hivi ndo walikam. Lakini ilikuwa kitu, it was a good feeling because sasa tuko na hao hapa. Unaona? Alafu pia lucky enough pia my sister akapata green card. The whole family iko hapa hivi. So sija regret sana, imekuwa it's a good experience. I can do better, by the way, overall. I could have been maybe better off than nafikiria. Lakini my calculation, just ile ni ile exploration. Kusema kweli ni ile, when you have kids, vitu zina slow down kidogo. Unaona? Kids ni, kuna expense fulani associated na having kids and having a family. So that can slow you down kama kuna very high expectations ya what you want to do in life. Alafu usikuwe single sana pia too long, because pia ni time, naona. So I'm trying to find it difficult to watch you live with your phone. Inashinda ina hang. Unaweza nisaidia? I don't know what do you mean? I don't know. Unaweza nisaidie one. What do you mean? I don't know what you mean by that, Kena. You're trying to find a phone. Sijui. Oh, kama sema, mimi nisaidie na phone moja. I can't do that. I can't do that. I don't have phones to give away. Kama ni phone nauliza. I don't have phones. No. That's why msema hivyo. Kwa hiyo si sema hivi ni ile unajitafutia kitu mwenyewe. Nobody is responsible for your own development. No. I think ni attitude ya Kenya ile umezoea. The government is supposed to take care of people, that's true. Lakini kuna lazima ujitafutia mwenyewe pia. So hello Maisha states, can I be your freight dispatch? I don't do that kind of tracking. Tracking yangu ni niongee kitu kwa the last video nimepost. One of the best business kufanya, by the way, if you're in business, ilikuwa established kwa ile book kasoma 2023. Ingawaje a lot of things have changed about that book, but ile concept, if you read a book, kama ilikuwa From Trashman to Cashman by Myron Golden, kuna wasema yeye ni scam, nini, whatever. So there's so many things may come up tangu and the post video. That happens. I don't know how true or not true that is. But ile the concept nililan kwa hiyo kitu ni ile, one of the best business to be involved in ni selling products, by the way. Because if your product is good, suppose mimi ningekuwa nauza kama I'm selling a product online. Umeona? Even when I'm asleep, it's still selling. Kama uko na website. I could in 24 hours. So when you sell a good product, it doesn't matter what time of the day it is, somebody will buy it from you anyway. So the best business to get involved in ni kama product based business. Ile you create a product, alafu ni yako market, you market it, alafu you sell it. Itakupatia do 24/7. Hata kama niseme you have like maybe tips on how to lose weight. Alafu uende kwa Canva, uandike chini, this is how you lose weight. Alafu patia yourself procedure, you put it on your website, people pay for it, maybe subscription every month, alafu unawauzia, hiyo ni digital product. That you'll sell more digital products than service-based. Service-based ni number 2. But make sure if you're delivering a service, the best business your service industry ni business to business, by the way. See, business to personal, inakuwa complicated sababu everybody has their own structure ya how business should be. The best nasema ni hivi, kuwa na tiers. Kama angalia kama airline ukiangalia kama tuseme which is the best plane, niseme example gadi, hata sijui which is the best, there's a big pick now. Hizi ma wide body, tuseme Airbus A330-900. Airbus utapata, if you put the same size of seats, hizo za ndege zile, ile configuration ile ya economy, ile labda iko na 343. So I don't know what it has, but it's a matter example. It depends on the airline. Watu iko very customized. So kuna airline uweke economy configuration kwa hiyo ndege, from the front to the back. Hakuna VIP, economy peke yake. Maybe ni, I don't know, about kama 330, 350 hivi. Sawa, hiyo ni ile configuration ya ile umeka economy seats, ile configuration ya 343 from the back to the front. So every row iko na watu 10. Sawa. Alafu nahesabu how many lines. So that's how many passengers utabeba kwa hiyo ndege. Although, you see the best way to maximize profit. Sababu ndege is a service industry. So ukianza business ya service industry, the best thing you can do
you have to know your customers. Sawa. So that's why una kama service industry, the most effective way to make money in a service industry ni kuwa na 4 tiers. Itakuwa na 4 tiers. Ndege kuna first class, kuna business class, kuna premium economy na kuna economy. Kwa nini? Because ile what you do ni ile uta minimize seats za first class, halafu uta sell another product. Nimesema nini? Which is the best business model? Product based. So unapata ndege ni service industry, as in if you have the same configuration, you have seats on a plane, 10-10 economy, everybody, you can make money. Kama hii Spirit Airline ilifungwa juzi ilikuwa hivyo. Spirit Airline, all the seats were the same. So wana maximize ile low cost carrier. Do I want anything special? They don't sell any product within the product. Lakini kwa hizi ndege kama Delta ni VIP, premium. American Airlines, United, hizo ni premium kiasi. Hata Southwest. So unapata the first 4 seats, the first 4 rows, hizo ni first class. Unapata kuna individual seat. Maybe kuna configuration ya 1, 2, 1. Sawa. So kama kuna 4 rows, hiyo ni 4 by 4, 16. Unapata hiyo 16, every seat kwa first class, maybe ni $14,000 from one. So what are you doing? You're offering a service-based industry. At the same time, you're selling products within the service industry. Kwa nini? Because unaweza classify semeaje. So I want you to be on the same plane. Destination ile suppose ni London to New York. Ama tuseme London to Nairobi, example best. You have the same plane, you fly this everybody the same time. Lakini you take your service industry, alafu una offer products within your service industry. That's one of the best way to do this thing. Sort of one of tiers. So number 1 is first class, 14,000. Number 2, okay, a little bit less tier than first class, lakini ni business class. So business class, kuna watu kama tuseme, I don't know how many rows, itakuwa maybe more than first class, lakini itakuwa tier fulani. Advantage hiyo ni ile ni hivi, most these people were first class na business class, kwa ndege configuration, they sit on the front of the engine. So unawambia, hii product ni ile, it's the same plane, but you don't get to experience the jet engine, the vibration, kitu kaa hiyo. So it's a product within a service industry. Alafu utaketa for to specific business. People fly for business every day. You understand the service product. Alafu kwenda nyuma kuna somebody who's economy, they want to spend, they can just buy the economy ticket, but they want to feel a little bit important than economy. Unaekea premium economy. Unaona hivyo sasa. So ni a service industry, but kuna products within a service industry. Those are the best type of business to run. Kwa nini? Juu kuna mse anafeel ni kama, man, is there a double decker model plane? A double decker model plane. Like, what do you mean? Most planes are actually double decker, by the way. Maybe triple deck. That's a Airbus A380. Ile ina, like Emirates ina run most of them, Emirates. Ini triple deck, kwa sababu kuna ile first deck, middle deck na lower deck. Lower deck ni cargo, watu. There is Airbus A380 ni triple deck. Ni ka double deck, but ni triple deck. Double deck passenger, triple deck plus cargo. So hiyo ndio model. You have a service industry, then you offer tiers, like, specific tiers kuketa for everybody. Juu kuna language ya business ni hivi. Anybody if I have money, for example, I'm a rich guy. Usiniambie, this is the cheapest ticket in this plane. I don't want to hear the words cheap. Takusikia value. It's true. I want to hear value. No. This seat gives you the best value for your money. What do you mean? Oh, first of all, before you even board first class kwa Delta, kuna ile you don't even need to check in your bags. Show up na bag zako, we'll take the stress out of you. Wanachukua bag zako wazi check in safely. Then utaingia ile place ile ya premium club, there's food available, you can shower before you fly. Kuna hizo amenities, extra stuff. So they're in the service industry, but they're selling a product within the service industry. Mona. Kwa nini? That's the best model ya business. Alafu juna separate. Jukuna wase, they don't want to be like everybody else. They want to feel special. So ukiambia mtu wako na pesa, money is no object. Atakusikia, this is the cheapest flight ever. Atakusikia, it gives you the value for your money. They pay for convenience. Sawa. So pata
kama gate iko mbali, watabeba from the hotel, kuna shofana kama unachukua na gari, making their life easier because they are paying for it. Wakuje kwa lounge, VIP lounge, waingia kwa ndege, fast boarding, hata gate yao ni different, ama watasema tu fast boarding ni wasimix na watu wengine. Nile kama unatumia ndege uko na mlango hivi, for example, I'm using a plane sababu hiyo the best illustration I have right now, is that make sense. Nile kudizi mlango ile left 1 right 1 left 2 right 2 left 3 right. So pata kwa ndege watu wa business wataingia na ile left 1, no, ama wataingia na left 2, but they're the only people wakiingia kwa ndege hivi, they turn left, everybody else turns right, no. So so that's what it is, VIP. Mkiingia hivi mtapewa pajama, mambo what do you need, wine, something, it's an experience, you're paying for an experience. So it's a service-based business that sells products within the service industry. That's how you make money. So if they're paying 14,000, there's more people there. They're going to a business. Business is people who are maybe on a fly from New York, for example, which is one of the busiest, to London for business. So they'll come out at night, New York at night, hoping to be there in the morning. Alafu they get into the business by maybe 2 hours after their flight on the land. So people are relaxed so they can do their business once they get there. So that's a night flight from New York of London the next day in the morning. Then they go do their business, then they fly back in the evening. So in the business. No. So they want a little bit of comfort. Ndio kuwe more effective during ile time crunch. You'll charge them a little bit more. They can say premium. So that's what you do. Come on, anything. Tuangalie DJ, for example. When you DJ, you're a mobile DJ. Ataka birthday. Oh, ataka birthday, yeah. What do you need? Nikuwe na mziki huko. Okay, sawa. Tier 1. What's the tier 1? Speaker 2, mixer na microphone 2. How many hours? Oh, itakuwa kama 4 hours hivi. Yeah, that sounds good. Okay. Na watu wa give speech, nipatie microphone moja ya speech, ingine ya DJ. Okay, sawa. Oh, nataka wedding. What do you need? Nataka speaker 2 na subwoofer, mziki watu wacheze kabisa. I need 4 microphones. I need speakers on the ceremony. Pastor akuwe na hii. I need lights to match the decor. So inakuwa more. So it's the same person una offer service industry, but iko na tiers. Unaona? Kuna ile kama specifically a wedding, kuna corporate, kuna prom, so it's the same. So that's how you make money kwa business. So mi siko najua hivyo, by the way. Mi kuja hapa niko tu ni tracking. So in my industry, tracking kuna different type of tracking. You can buy a tractor unit, uvute trailer ya mtu. It's not your trailer ya mtu. So they pay you more, but because you're pulling their trailer, they take off their fee, your trailer. So you're losing money. Aya kuna ile you haul heavier loads. Kuna ile okay, all that stuff. Sure, I want to ask about the offering, sound services and photography zina align aje. As the align mufanye an example to the visual, the good visuals. Ni hesabu tu ile unasema kama photography tiers. Okay, I want unaingia kwa shule afanya hivyo America every year. Like every end of the school year kuna ile school year book. So they have portrait photography. You take portraits of all the students in the whole school. First grade, second grade, third grade, fourth grade. Another package. So kama ni portrait, ni easy. You set up a light, camera, auto kuja hapo, you ni easy. Alafu you'll take maybe 2 or 3 or 4 pictures. If people want more pictures, they can buy it from your website. Not even service industry with a product in between. That's how you make money in a business. Sidi kama nimedualive sana. So, maybe 20 years. Who asked that question? Because somebody asked that question, yeah, business to business. So, uzuria business to business, model plane that you have in the office, best value for my money. Double decker? I don't have a double decker model plane. I don't, personally. Maybe I'll buy one soon. Nitaka kubuy. I'm kind of debating. Sababu nilianza hivi, my collection ya ndege, now to switch topic tena. No. I think pia naweza venture sound system service too. What's your advice? It's good, but I'm very aggressive the way I do things. Kama it's something that when I came to America, nimesema hivyo, as an immigrant, ukianzia zero, from when you land here uko zero, you're always striving to be somebody. You want to be somebody. You want to, like, any dreams that I had, anything that ever crossed my mind the last 20 years, nimeifanya particularly. No. Nime build a DJ system. Did I build it in a day? No. Iko in a day.
I bought the speakers on credit, nikazilipia. Credit card iko available. So unasema, okay, niko na speaker mpya kabisa ziko this side. Hawezi ziona by the way. So I tried that business. Niko na microphone bado, wireless microphones, 2 of them. Niko na mixer yangu, kuna ya wife. You have so much. Your wife is a musician. Yeah, a musician. And the two, she doesn't really share her music. I'm at juicy. I don't know if she's okay now in the right mindset to share her music. But whatever you think you desire to have, angalia a need in your community. If you can sell products directly, offer a service, alafu patia wase service na tiers, because you want to cater for everybody. Kuna wasa kama mtu akifly economy, what are they looking for? Their main thing, affordability. So tell them, hey, you can still fly in my nice Delta Airbus A350-900 in economy, but the seats are more spacious than a Boeing 767 or 787, whatever, Dreamliner. So you offer services, the wider the seat, the more value. But to people who don't have a lot of money, I want for affordability, which is okay. Take that too. Wasa premium, papatie offer yao, another product. Watu business class, papatie offer yao. Same thing, kama kusema hivi. Musema, if I'm going to move my equipment kwa nyumba, because kwa nyumba mostly maspika zangu, somebody hires me for a wedding, to a wedding ceremony, kuna hiyo transportation. Okay, now I have a van. That have to job, nieke ndani speaker. Then I move my speakers to, how many speakers do I have? 1, 2, 3, 4 speakers. So, setup yangu ni ile neza cover maybe, kuna products zangu, kuna 500 tier, kuna 1000, kuna 1500, kuna 2000, is mpaka hata 6000 by the way. Hiyo tier, kwa hiyo it depends on how many people. Suppose ikisema you need like you want maybe the ceremony, wedding for example, wedding ceremony. If you need a wedding ceremony, itako kwa church. And you need my speakers, so I have to bring them to the church first. Okay, that's going to cost me more. Sababu, lazima nikuwe na mtu, I have to pay somebody to do that. Sababu ni kama 2 things at the same time. Ni set up system ya ceremony na system ya DJ. Na cocktail in between. So the more you're doing, the more, ni service, that's how you make money kwa, when you offer service, you need to have some products too. Kama ni photography, unasema, okay, how many pictures do you need? And I need the whole ceremony. So how many pictures do you expect at the end of this? I want 500. Okay. What am I going to do? I take pictures of 2,000 pictures. It's the whole session, 2,000. Then I'll find the most important 500. Is render. When do you want them? How soon? Or within a week? Come on a time, 1 month maybe. Because you have to go through all of them ukizi edit. Kama hiyo. The problem is you take pictures for somebody, 1,000 photos, and they want them tomorrow. And they paid you for like the lowest tier. Inakuwa ni kama kuna friction kiasi. It doesn't make any sense to you. Sababu huwezi kuna offer services for free. You can do free work. Sometimes we pick a picture for free. Kabisa, completely free. Somebody, hey Albert, we need some help. Okay, whatever. If I'm doing it for free, musema, this is just like my learning curve. I want to test my equipment, know that it works. I can do it for free. But don't have ile expectations like you paid for service ni free. So you get whatever you get na free. So juni free anyway. You're donating. So lazima kuna hiyo, the most important business ni selling products. Number 2, which is easier for everybody, is service based, but within the service incorporate some tiers. The products. Sell the products within the service. So car rental, Kenya, you want a Mercedes S550. Okay, itakuwa how much? It's a little bit expensive. You got any how much hapa US? Car 200,000. Ukirent Lamborghini hapa I don't know how much Lamborghini costs to rent per day. Itakuwa $1,500 per day, $2,000 per day. Kwa nini? Ni ile value ya gari na maintenance na everything. Because every time you drive that car in a depreciating value. So you have to factor that. Hiyo ndio sababu nafaa kujua naye. Kama uko na ma3, useme ma3 ya Kenya mostly weke mziki, weke nini. Okay, I don't know why people do that. Sahi it make any sense. Maybe they make money na fakona msako na ma3. Sababu ukibaya ma3 pale Kenya, uweke mziki, ufunge speaker everything, ni kama ume increase depreciation. Sababu itakuwa na everybody anangoja hiyo battery, itakuwa ile non-stop inakimbia. I get that. But kama ina value at the end of the day, don't do that. No, nunua gari basic tu.
Jumu believe nikianza ma three industry for example in Kenya na try kubuy maybe na basi maybe itakuwa basi, alafu itakuwa iko na engine nyuma for comfort, alafu ndakuwa sina haraka ndio when somebody akienda job asubuhi asikuwe na ile hectic experience, ile ni kama near death experience just going to work. Sawa, alafu akirudi jioni pia kitu kaa hiyo, ile tu kama hizi nimesahau jina, KBS something, inafaa kuwa easy going public transport. Ama kama ni big deal sana kama infrastructure support, because maybe in Kenya the roads are not well maintained, government ya Nairobi inafaa kufikiria kitu kaa hii, tufanyaje to build light rail transport kama ile soga naye light rail hapa hivi, which ni train ina run parallel to the road, ina distribute passengers to every neighborhood, alafu from the station yenyewe inaitwa matatu culture. Oh, sasa hiyo nini yenyewe kama hapa tangu nikuja hapa hivi, one of the things I mean atakuja construction when I started in 2010 ilikuwa light rail, ilikuwa na connect Minneapolis and St. Paul. St. Paul ndio capital city, Minneapolis ndio kama business capital. So they were connecting the two. Ilikuwa a 5-year project, I don't know, $1.2 billion project, which will increase over time, I think so. We did that job for 5 years, 5-year project. Ikaisha. Nitwa Blue Line extension ama Green Line. Blue Line, Green Line. Iko Blue Line. So then, iko na break kidogo, tukaingia kwa highway, then tukaingia kwa light rail number 2, phase 2. Phase 2 nitwa Green Line extension. Ni kama blue, green, red. Hizo ndio routes ziko hivyo. So utapata hiyo green nafanya hivi. Blue Line inaanzia Mall of America, inapitia Airport Terminal 1, Terminal 2, ina come through mpaka Minneapolis downtown. Alafu inaishia hapo. Hiyo ni Blue Line. Green Line inaanzia Eden Prairie, inakuja city inaitwa Hopkins, St. Louis Park, Minneapolis, alafu inaendelea kwenda St. Paul, University Avenue, mpaka downtown. So hiyo ni Green Line extension. So hiyo ni green route. From downtown St. Paul, Union Depot, mpaka Eden Prairie. Hiyo ni Green Line. So train kama hizi zinasaidia juu, okay, maybe kuna wase business zao zitakuwa affected. Ile ma3 culture. I don't know. But those should be the plans. Kama the city of Nairobi, sababu ni city level, say the state level, the city of Nairobi should propose for stuff like that. Alafu ndio gava isemeaje, it looks like a good project, alafu wai fund. Ama outside people wa fund, wasemeaje, there's a company, Alboa ko Maisha States Incorporated, atakakuja fungue train hapo Kenya. So I'll gather funds, nikuja ni-invest hiyo project $2 billion ya train, alafu when the train is running, the money from the train will be paying back my loan over time. Ama interest, ama whatever, ama mimi kwa shareholder, kitu kaa hiyo. People will invest. So ni idea tu na come up na idea. Kama hiyo. Alafu nijua light rail ni electric. Hapa ni electric by the way. So ina connect two cities, alafu ina lessen ile, it's a good thing kwa kutumia fossil fuels, specifically, kama mabasi. Yote basi za hapa, some of them ni hybrid, ni electric na ni engine. So engine ina charge electric battery as we go. Wanatuka hiyo. Hizo ni ile sustainable future. Ile una preserve environment. Things like that. So Africa kuna potential sana juu imekuwa neglected for centuries na development ya the West. The only thing na kuja kugundua ni kama wako naiba pesa Africa products, wanajiuza at a marked up price kudevelop area yao. Lakini sasa ni kama imekuwa ile need, wala wase wameamka. Generation Africa imeamka. So stuff like that. I mean, I've seen them happening. System the people who do this are very smart than everybody else. Ni ile wako na hiyo resource, kuna ile infrastructure. Gava inafaa kuendelea regardless on who's president. Juu presidents ni hiyo seat tu nakalia. Lakini hizi kazi ya maminister au wengine yao kama tuseme kwa senate, kwa hiyo ndio job yao. Wanafaa kuangalia city level, kama ni mayor anaangalia what thing would improve sababu light rail, angalia ukibring your train lazima kuna wale train operators. Hiyo ni job. Kuna wale train maintenance, hiyo ni job. So ina come up na other stuff that's yani ita attract some form of economic growth just building that railway. Kama mimi nakumbuka tukianza hiyo story ya railway, when it was proposed, ikakuwa passed immediately, all the properties along the railway line ziliweza kubomolewa alafu zikajengwa tena. So there's so much work, construction work inaendelea, because somebody like, what, the train's gonna run over here and I'm still renting, my building is like 70 years old. No.
anaibomoa anajenga ingine ile modern, kwa sababu anajua it's convenient for somebody who works in the city. Atapanda hiyo train, itamleta mpaka kwa nyumba yake hivi, ashuke ingie kwa apartment aende, alafu arudi tena back kesho. So imeeliminate ile story ya commuting. I wish I could do that. Ile my commute to work ingekuwa na train instead of me driving. No, ingekuwa poa sana, because you have time to read, do stuff, somebody else is driving you. Kama uko na experience ya VIP boss na wewe ni mtu middle class, hizo ndio form of development zinaendelea hapa hivi. So service industry is good kama una do business, lakini offer some product within your service industry. That's how you succeed. Kama mimi technically nikido tracking, so do job na atudingi job na individuals au na kila mtu ana price yake. Somebody asked me, hey Albert, I need a bunch of rocks. Okay, what rocks do you need? I must do 3-inch river rocks. Okay, so how much is it gonna be? Nikamtumia quote, nikamshow mali na buy. Okay, where do you live? Akanipatia address. So I try to make his job easier. Nikaangalia mali anaishi, nikadraw a radius. Nikamwambia aje, the closest pit ama place wako na hizo rocks ni kama 20 minutes drive from your house. So na mawenyewe wanataka per ton. How many tons do you need? I don't know. Yards, whatever. Sawa. Kanipatia number. Nikampigia quote yangu ile plus ile. So if I'm driving, hata kwa mimi by the atasema ni kama 2 truckloads. So that means I had to ask my drivers waendeshe hizo gari wawili after work in the evening. So tusha maliza job ya ile nini business ufanyia, tuende kufanya hizo. Nikampatia quote. Akasema that's too expensive. Nikamwambia then if it's too expensive, then find somebody else. Nika walk away. No, na school waste time. Oh, but you see, listen, I make sense kwangu juu. It's like you're asking me to do it for free. No. Na mimi, this is not charity. Our sale wanakwenda home after job. If I'm going to make them work extra hours, they need to be paid for that. Juu lazima ulipe dereva, mafuta extra, uongeze plus ile tu markup risk ya anything, sababu ini extra trip unaenda tena. So my driver walipo hourly. So kama ni 20 minutes away, approximately it could be 1 hour minimum. Because wata drive huko, walodiwe wakuja drive wamwage. Sawa, alafu waende. Nikampatia quote akaona it's too expensive. Nikamwambia just find somebody else. Alafu akanipigia simu kesho yake, the next day akaachana na mimi. Akaachana na hivyo. Jusa, what am I supposed to do? No. Kama ingekuwa ni ile my own personal project, I will get the cost. Juni service industry. Lakini ukideal na watu mostly, they want to dictate the price. Ni kama wakona, they have something in mind. Ile, one of their friends 10 years ago, ali spend $600 to bring river rocks to their yard. 10 years ago. Nikamwambia, yeah, but the cost inakuwa ina go up every day. So nikupatia, hiyo $600, that's just for the material alone. Sijaweka mafuta. So what do you want me to do? Kuna watu wako involved, unaona? So the best kind of business ni ile business to business. So kama ukiingia tracking hapa hivi, if you have 5 trucks minimum, 5 trucks, you can go directly to the business. Useme, we have a construction company, we need trucks for this much. Alafu negotiate your price. That's the best scenario. Lakini hizi kampuni, they need you to have a minimum 5 trucks. Missing the 5 trucks. No. That's why they go out of the loop. Lakini that's what you strive for. So what I mean to strive for, there's one time I was really looking forward to having 5 trucks 5 years ago. Lakini me slow down because tuna mtoi mwingine, wife may change mind about trucking business, she wants to do something else. So it's something out of my control. Lakini deep down in my own, nasema, I wish I could get to that 5 trucks too. So ni live your experience. Niseme at least nifika ile kama goal una achieve. So sija achieve goal yangu bado, but that's how you look at hizi mambo ya business ni hivyo. Don't do business just for the sake of business. It doesn't make any sense. Just because ukikuwa na business yako, you're working harder than everybody else for more money, but you still have to pay yourself like everybody else. You do it for the future outcome. Ile at some point vitu zita level out, uta even out na all the expenses, then you'll be able to have some profit. Then your profit is invest kwa another truck, for example, in they could build your more stuff. No. That's why. So tumeenda mbali kwa hii world, ilianzia wapi? Nime lose track kabisa. Somebody asked a question. Ilikuwa some the last 20 years. So inaitwa matatu culture something sasa. So kwa the last 20 years back to YouTube, the next year will mark 20 years stay in the United States. As you look back, how do you feel that the highs and lows, how do you feel that the highs and lows that have made you who you are today,
how do I feel about the highs and lows? Highs and lows may happen though. Ni sema hivi, ukuja hapa hivi in the beginning, kama tuseme ukuje kesho, kwa sababu maybe some of you hawajaingia hapa bado. From the day one, niliambiwa hivi, a 16 year old aliniambia hii kitu. Aitwa nani, hata nimekumbuka ni jina yake. Aliniambia, so Albert, what do you want to do as a new immigrant? I'm sure mimi niko na idea ya kuanza my own business, na kufanya hii na hii na hii na hii. Akaniambia, no matter what happens, alikuwa high school kid, no matter what happens, Albert, stick to your dreams. No. Stick to, no matter what. Hata ikuwa mbaya aje, stick to your dreams. Sijaisahau hiyo kitu, by the way. I thought I was older, smarter, better than him, but hiyo mpaka leo sijaisahau hiyo kitu. Aliniambia, anything ishi cross mind yako kama I want to do this, just do it. Somehow it makes me a little bit crazy. I'm a paranoid, sijui, lakini it's true. Anything nilisema na achieve, hiyo ndio ni keep going. Nikirun out of ideas, maybe life will be too boring. Sijui, I don't know what's gonna happen. Itakuwa tu yani, it's just terrible. Whatever you do, no matter what. Na hii ni applicable hata mahali uko sahii kwa Kenya. Duke of E10, namtumia kama example, jadi ni text last week, alinipatia permission. Alikuwa Kenya, akaenda Middle East kufanya job. Ukiangalia hata Man Cave, maybe last year hivi kimwona Duke of E10 akicomment, akanambia, nakumbusha wasee, like video. So as we speak sahi, maybe Duke of E10 is not watching this live. Maybe. I'm just saying maybe he's not watching. No, late here, peer blackout here. Oh, I'm so sorry, Vincent. Kuna blackout huko. So maybe he's not watching this live. Lakini something nilisema tu hapa tukiongea discussion about a couple of years ago. One and a half years ago something. Ametumia hiyo experience. Ametoka Middle East akarudi Kenya, akapata job kwa cruise ship. Now he works California to Mexico weekly, every week. Mona. So ametoka from Middle East, desert, amekam California, another desert, lakini iko United States of America. Mona. So akili yake imefunguka. Akona experience moja ile I will never experience myself personally. Unless ni in the cruise ship ile yake, niko na yeye hapo hivyo tubonge na story kila siku. But imemfungua akili. Juu si kila mtu, unajua, not everybody will be a millionaire. Lakini there's nothing wrong with that. Sometimes kuna ile goal yako. Ile, what's your rich life like? What do you need to have? Useme, I'm comfortable with this. No. Do you want to have kama ile, the American dream, ile the American dream ile you buy a house with a white picket fence, ile fence fupi hivi kama picket fence, white picket fence with 2.5 kids. 2 kids and a dog, 2.5 kids. Alafu kuna retirement, kuna mortgage. That's the American dream for most of them. Mimi niko past that. I have 4 kids. Sikuwa an experiment by that. I didn't even know. There was a time I wish I married somebody. I wish I had kids. But sikuwa ile financial ya kuwa able kufanya hivyo. So mimi ni a late bloomer. Nimeanza kuwa na my first kid over 30s. No. My daughter niko 32 or 31 kitu kaa hiyo. So by the time that I'm 50, then she's going to be 18, my oldest. So nimechelewa kidogo. But it's not for my own fault. Niko Kenya for the best of my 20s, niko Kenya. Late 20s nikakam States. So ukikuja hapo once in the beginning, angalia options zako, jipatie, okay, of course kuna vitu ile essential. You have to get a job, you have to get your own money, uko na ile at least unajitegemea, uafford simu, kuna vitu, mwambia my kids sometimes that, Daddy, why do you have to blah, 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 blah? So many questions, that was crazy. Naambia, listen, as a kid, you won't know. Everything you do in life, there's some money attached to it. Tukiingia kwa hii nyumba kila siku, the roof over our head, kuna mortgage. Ukiwasha stima, hiyo ni light bill. Kuna baridi, kama sasa hivi naenda kuwasha AC because it's summer. Hiyo AC ni stima. Kama ni heat, ni gas. No. Everything, trash lazima ichukuliwe. Kuna ile city, ile water coming in, water going out. Sewage na ile clean water. Hiyo nalipia pia yote. So you guys going to school, kuna school fees. Driving you to school, kuna gari. You need a vehicle. Vehicle, kuna insurance, kuna maintenance, kuna fuel. So everything has a price tag attached to it. Nikaambia mtoi wangu hivyo. So anything you do, fikiria, because when if as a grown up, you're responsible for your own life. You have to pay your way through this life. Same thing with the upper states. Kumbuka tu hivyo, the first few months, kama kuna host, you want to be as independent as fast as possible.
preferably hata toka kwa host na heshima, enda uishi na roommate, somebody who's like maybe similar to you, like maybe a peer to peer. Ile kama tuseme mi nikuja hapa hivi kuna Vini pia amekam na green card, mi nimekam na green card. Vini yuko hapa YouTube Vini. Alafu naambia Vini ni aje tuchukue hao mi na wewe tukue roommates. Naona kwa nini to save cost, because I can't afford the house by myself. Juu kuja hapa hivi kuna ile black tax. These people you have to take care of. They expect you to, by the way. Kama mi liko my parents, naona my brothers, my sisters, anytime wako na shida yote, hata simusahau sasa nikumbusha. Unakumbuka ulituma, nikamwambia hata sikumbuki hiyo story. Ati kutuma pesa, I don't even remember. No. So kaga hivyo. So una respectfully una move out of your host. Kama ni host, kama ni brother, sister, you ni family. No. Kama ni a friend or something, colleague or neighbor, una move out. Unatafuta roommate, unaanza maisha ile real. Ndio ujue how to pay bills. Alafu while you're doing that, angalia which career path do I want to pursue. Ukisema ni tracking, wasa wengi sema tracking. What type of tracking? Kuna different types of tracking. Which one suits you right now? Okay, kama sema ukiingia sema uchukue license CDL, ni almost 1 month. Me, everything kuja hapa ikuwa deni. Nichukua deni, kuchukua license likuwa deni. I think ni 4,500. I ended up paying 6,000 plus interest. Alafu nikaingia tracking Swift. Nikidrive for Swift, I was making minimum wage still. Lakini nilijuaje? I'm making minimum wage now because I'm new. Sina experience. After 1 year, 2 years, niliwambia last week by the way, 2 years, I tried to apply for jobs, lakini in my first 2 months of truck driving, nilipata accident. I was driving in Wisconsin, kulikuwa na black ice. So I got into some situation, incident, nika lose truck, gari kakuwa jackknife. So nilikuwa na some trouble on my license. Nilikuwa na dangerous operation of motor vehicle. So after 2 years, when I tried to get a job, ku upgrade, a better paying job, a smaller company, waliambia, no, you have an accident. Come back after 5 years. Some of them didn't even tell me I have an accident. Walichukua records zangu, they never called me back. Nikasema, okay, so what do I do? Then nikapata mtoi. Mtoi kona, I can't keep doing this. Sababu sahi, I align my interests. I have to be home so I can be able to see my kid. Nikarudi back to working. Did I lose money? Yeah, kuna hiyo potential ya ku lose money. Over the road was good back then. I don't know now. Sometimes yoga poor kabisa, it's more money over the road. Lakini kisema I'll come work for somebody. So I came back Minnesota, nika work ile 50-mile radius Twin Cities area, construction as a driver. So after the driver, nika realize, okay, this guy after 1 year, wait a minute, amenunua truck, nilikuwa naye, nimemwendesha truck, hiyo paycheck yake mimi ndio mulipo naiona sababu lazima tu split. Alafu nikasema, okay, a minute, if this guy bought a truck for this much and I drove for him for this month and he made enough money to pay off the truck and have this much profit, wait a minute, maybe I should do this too. Nikamuuliza, akutaka kuniambia kwa sababu angeniambia hiyo story, he could have lost me as a driver. Nikasema, wait a minute, Albert ni nani? Okay, let me think about this thing. How do I get myself out of this truck? Good. Nikasema, wacha ndeka bank. Bank wakaniambia, no, we're not going to give you a loan. Why? Your credit is terrible, blah, blah, blah. Nikambia, but I have a business account. Oh, you do? So what's the money for? Nikambia, kuna truck muendesha, nime lease, but I would like to kuomba loan, ni kama ni upgrade, ni maintenance, alafu truck ikuwe poor, so I can make more money ndio ni buy out of the lease. Wakalia account yangu ya bank, wakaangalia, oh, shika do, nikapewa ilikuwa personal loan. Waliangalia business account, but my business was not well established. Ilikuwa kama 1 year old or something. So they gave me a personal account. Ndio mimi niko personally liable ya $10,000. Nikaanzia hapo sasa. So I went to the guy, akambia, hey, can you sell me your truck? Akaniambia, no, I'm not selling. Akaniambia, sawa, so are you going to come drive for me this year? Akaniambia, no, I don't know. I'm thinking of buying my own truck this year. Just run my own thing. Oh, really? It's not that easy. Blah, 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 blah. Akataka discourage. But unajua nini? Niko nishaona evidence last year that we do the job na yeye. Alafu mwisho akaona, hey, I'm not coming back to drive for him. So akaniambia, I'll tell you this, my brother. I talked to my wife, or asema hivyo, or whatever. Hiyo tu ni hiyo phrase kila siku. But ile sema, he had a meeting with himself. Akamua, wait a minute. If I sell this truck to this guy, he already made me money last year. Nika buy truck ingine. So I'm not losing. I'm getting a driver.
Okay, he bought me the truck last year, sitakuwa na driver mmoja, but hii truck ingine nimebuy from him working for me, nilinunua cash. Akaniambia, oh, give me 12,500. 12,800. Nikapatia truck. Nikamshow, nikupatia, if I give you like 10, itakuwa sawa? Akaniambia 10 is okay. Alafu alinipatia payment plan, nimlipa hiyo ingine polepole mpaka until I get to the ideal. So that's what I did, by the way. Deni ingine tena ya pili. Naona, niza na deni ya kwanza ya kupata license, 2 years in, deni ya pili, the third year kubuy truck. Mbona hivyo sasa? So what was I do? Sababu niangalia, what's my situation? Niko na record mbaya ya, I have a bad record ya driving, ya accident. No nice company will hire me until I drive for 5 years. Okay, I've already driven, this is my 3rd year now with this guy. I'm going to my 4th and 5th year. Ningoje minimum wage for 2 years now. So then I bought my own truck. What happened? After a month, that truck broke down. Luckily enough, when I was driving for him, I knew all his mechanics. It wasn't that easy though. Nikaongelesha mwenye nikamwambia, listen, I just bought this truck from this guy. I know it's an old truck. I don't know how to fix it. Nifixie tu alafu nakulipa. Kanambia, well, you guys, no, to mark my word. Do you have any bad experience with me? Akasema, no, I don't have any bad experience with you. Kanambia, sawa. Fanya hivi, nifixie truck. After 1 month iliharibika into rear end. Ilivunja something on the, akanifixia. So I lost a whole month. Karibu ni lose hope by the way. Akasema, no, let me just go back. Akanifixia truck. Akanambia, well, pay me. Believe me, when I started getting the checks, every month napata paycheck, kwenda kumuona. The same day, napata check leo, na cash, nampelekea do yake. Mpaka yani, I started building a relationship with my mechanic. Ni ile tu, over time, I think 2-3 years, personal things kwa hiyo mechanic, I'm telling you too much. But anyway, personal things kwa hiyo mechanic ili happen. Like, he went through a divorce, akapata custody ya watoi, because the ex-wife cheated on him, with somebody else, and they had a kid, so it was complicated. But he got custody. So then from that, he had to be a mechanic, at the same time drop off the kids, ilikuwa overwhelming. So tena akaanza hivi, he married somebody else, like another person who was divorced with 2 kids. So alikuwa na blended family. But the new wife, nilikuwa kama administrator, anamsaidia kwa hizi paperwork za mechanic shop, ilikuwa shop ile garage, hiyo ndio jina garage. But the new wife ni kama ako amezoea watu weusi kama mimi. So akaanza kuwa mbaguzi kiasi. Tukipiga simu namwambia, hey, unaona kama hapa, sema no, you're too busy, 2 weeks out. Alafu mimi nani? Unaona mimi nani? Na drive huko. Kufika huko na nakuongea na mtu ananiambia, truck imeharibika nini na hii. We bring kesho. So bypass wife. I think ili bring tension. So it's like tukakuwa band huko hivyo. The wife made sure we never went back. So I stopped seeing the guy, huyo mechanic wangu. But after some time, my truck ikakufa. It just died on the highway. It was a very old truck, by the way. Alafu, it was kind of like a blessing and a curse at the same time. So, see, life ilikuwa easy from the beginning. Nile, you have to stick to your goal. Sabu, what other option do you have? To be honest, what other option do you have? You have no options. Seriously, you have no options, by the way. Nothing. It's either the one way. Uende ama urudi nyuma. Especially una underestimate his story. Unajua kuja hapa hivi naongea na nyinyi, I seem like I got it figured out. Imagine, okay, wacha to go through a little bit personal. So, a little bit personal. Imagine, so anyway, mi niko hapa, mi ni mswa Isili. Nasema Isili, niligrow up Isili. I spend most of my time in Isili. So, most of my mi ni mswa Alboy Isili. So, I live in hapa hivi ni Minneapolis, Minnesota, sahi. Wife yangu ni Mgoso, people I never used to interact with. Watoi wangu ni mapointi wote. Okay, sahi, this afternoon we're going to like some, I don't know, somewhere. I don't even know where. Could have 2 different places as a family. Yani, ikiangalia life yangu hivi, it's not even real in a way. Because ni watu tujazoea. Kama ningekuwa na wife mweusi, watu weusi, ningekuwa na feel at least at home. But the good thing ile, watoi wangu wanakaa different from mimi. Ni wako mixed. Wife yangu ni Mgoso. Different culture, different everything. So it's like, to be honest, yani, kama life yangu si real, nikaa si real in a way. Ina make sense? Nikaa si real. That's what I'm ukiangalia, maybe that's why I'm not compensate. Niko na Maisha States YouTube channel, alafu naongea Kiswahili. Si really, yani ni kama ina feel kama superficial in a way. Because I don't feel like niko comfortable. So uko inchi ya watu wenyewe. Okay, if there's things you're supposed to do kwa hiyo inchi ya wenyewe, it's grow up. It's not normal for me. You know what I'm saying?
ni kitu yani ni kama niko offbeat. I'm always like, it feels like, but it's not really like that. No, iko in between. What would you do? Niambie. Do you have any options ya kusema nataka ni relax? Sijai relax mimi. No. The best achievement kwangu, by the way, one of the best things I ever did, ni kubring my parents hapa hivi. Wako hapa. So, pia wana hustle. I wish my business was more successful that my parents didn't have to work at all. Lakini sahi, tangu kuja hapa, my mom's been here almost 10 years. I'm at 12 years. My dad maybe 10. How long? I think 7, 10. Hata sikumbuki wakuja hapa lini. They've been here so long ni kama kawaida. So you have to create your own reality sometimes. You have to create it. No matter where you work. Kaniambia, mbona hiyo hujai come Kenya 20 years? Maparoko hapa. What brings me to Kenya? What else? My kids get to spend every day, at least, kama from next week wanafunga shule. Shule zinafungwa end of this month. So June, July, August, with their grandparents. What else? I mean, how much money do I need to make? Kuna ile una appreciate the simple things. Kuna ile unafeel kama you're always out of place. Juka said niko nafanya hii podcast Nairobi, for example. Nikuwa more enjoyable. Kwa nini? Naongea na wase wa mtaa. Lakini niko hapa hivi, niko disconnected, niko sijui alone. Yani, the loneliness kicks in sometimes, but lazima useme hauna option. So my point ni ile 20 years in America, niko sadia Edu Kamau. But I appreciate ile nimekuwa hapa hivi for 20 years, make this thing my reality. Make kwa my reality. Alafu na benefit. Yeah, sikizi musema, most of the problems I have it could be financial, it could be personal, ni first world problems, to be honest. Ni first world problems. The business is poor, but am I still paying bills? Yeah. Sijafukuzwa kwa hao bado. Sijakosa kulipa bill. Kuna hizo vitu zile kauna underestimate. Nimeenda a little bit deeper leo, but it's true. Unaangalia hivi kaa hivyo. Sema, is it a blessing just to be here? Yes, it is. Kwa sababu naona kuna my parents wako hapa, my mom, my dad, my brother, my sister, wako hapa wote. Yani almost all of them. Mmoja ndiye ako Kenya. Ni yeye pia kama nataka kuja, alinidharau, nilimtry kuminvite kuja kuvisit, take seriously, but it's not up to me. Sometimes unajua you can't change somebody unless they are willing to change themselves. Huwezi change mtu, by the way. So life sometimes it feels like superficial. Umeona? Kama sasa naenda kwa 1 year anniversary tangu incident fulani nifanyikie last year. Same time kama saa hii ilikuwa memorial, tukatravel, tukarudi. Man, it was stressful. They revisit next week niwaambie. It was terrible, by the way. Very terrible. Ilini discourage kabisa. Ilikuwa kama one of the major issue ilinifanyikia last year. Terrible. Yani nilifeel kama somehow nililose drive yangu in a way. But ilikuwa ni kama a moment of reckoning. Unasema, so I can build this thing for 19 years, this thing that I don't even know what it is. How did you invite your siblings and how long does it take compared to wazazi? Siblings kama walikam kivyao, but nile I had a privilege kuwa host. My sister alipata green card kivyake kabisa. My brother alikam kutembea kuvisit, alikuwa kama social worker. So akapata, the organization ilimleta, akapata kuna more opportunity na yeye kaendelea kunini. Paka saa hii anafanya hiyo na paka saa hii, by the way. But ni ile nilimngisha ka tracking. I got a license pia, my brother. So alikam kama na non-profit moja pale iko nini? Sikumbuki jina, by the way. Yeye anajua poa. Alikam kama non-profit ile tu kuja na ni yake kivyake. But kuja hapa hivi I had the privilege ya kumhost. Mwana hiyo nilimsaidia bro wangu mdogo sasa, younger. Hata my younger sister pata green card, nikamhost pia. So my sister just graduated last week, 2 weeks ago. Ni nurse. Kuna degree in nursing. So kuna degree ngapi? Kuna degree 2 na masters moja. Yale ndio route ya shule. Kwa nini? Because kuna my parents wako na yeye. So it's a good thing though. Kwanzia saa hii my sister, I don't think she'll ever be broke again. Amekaa hapa how long? Maybe 10 years pia. Graduate. Alikam na degree na masters, tena kuna degree nyingine ya nursing. Kwa nini? Nursing job iko more available than ile angena na yeye nitwaje hizo business degree na sikumbuki degree zake ni gani. Akona masters in something. But sasa yeye anatumia zile degree zake za Kenya
yani kuwa amego through school imekuwa easy kwa sababu aliskip some semesters because ile ma general aliskip zote akaingia tu ile straight nursing. Sasa ni nurse. No. Now I don't know where she's gonna be next year, but me I'm happy that she's doing that. Kama najua ama ajui sitaki jua, it's a good feeling when your siblings wako on track. No. Alafu all of us watoto wetu wako 15 hivi 16 wote. The oldest, I think my daughter is the oldest kwa sibling kwa familia. Alafu my son is the eldest sibling, so mi ni second born, but mi nilifungua ukurasa wa grandkids. My mom used to wish tupata grandkids lini, 1 year akapata sijui 4 all of a sudden. So ni kitu yani una create your own reality, you create it. Naweza sema hivyo. I'm not saying it's gonna be easier, it could be different from mine, but ile kama yangu ni blueprint, if it's a blueprint ina show it's possible. Ni ile ushai think about hizi vitu. Mimi niko na what's the name for that? Gani ile? Manifest. Niko na manifest na kwa states. Manifestation. It drives me crazy. Niko napeleka mabesti yangu airport, wanapana wanaenda Australia, wengine UK, wengine US, wengine Canada. Nikapata yani at some point I was the only one left. Nimesinikiza watu mpaka I'm the only one left. So nipata green card. Imagine sasa kitu kama hiyo, yani persistently. Kusema tu to mimi I think nitoka Kenya ndio life yangu itakuwa different. I used to sijini procrastination kila kitu. Nisahau by the way sometimes. I called my friend niko hapa US kama 3-4 years hivi. Nikapata namba yake ya simu nikampigia simu. Kaniambia, "Hey, uko wapi siku hizo ulipotea wewe?" Nikamwambia, "Niko States." "What?" Kaniambia, "Unajua how many times kuna niambia utaenda States?" Nikamwambia, "Sikumbuki." Kaniambia, "Wewe uko na hata kafikiri umeenda already. Hata I guess umepotea labda uko huko." Nikamwambia, "Niko huko already." "What?" Hivyo. Unaona? So lazima kitu una manifest. Uko na hiyo plan kwa kichwa yako. Ukiwacha kubother sana alafu you take some action, unajipata exactly where you want to be. Unaona? It might seem superficial sometimes when you're thinking about it from where you are. Hata kuanza business. Sasa mimi ni nani? Na business yani ati mimi wife yangu na business pia. Sio tuna business sisi wote. Ni ile kile tufanya hapa construction, kuna 2 options. Either ukue dere ama ununue gari yako. Unaona? Lakini kununua gari yako si ati ni guarantee kupata pesa. Ni ile ukinunua gari yako unajifungua ni hivi, ukiwa dere ni kama kuna mtu, somebody determines where you work. Ukiwa na gari yako unajifungua kwa wama contractor, through broker, through somebody else, yani inakuwa more opportunities. Kwa sababu pata mimi niko job Friday, wasa wamepoa wote mimi niko job. Kwa nini? Juu contractor moja aliniambia niaje, hatukumaliza job jana, we need 1 truck. Si ukuje? Naambia sawa, nakuja. Tuna job moja ya usiku 4 hours. Kuja tuchukue snow, naenda. Naona? Inapatia more opportunities. Alafu unajua ile uko na more opportunity, una build trust na hawa say. Jukako na best yangu mmoja, jina yake ni Joe, tuseme tu Joe sudu job na yeye. Huyu msee ni hard working. Joe ni hard working. Hata sasa kama na watch, but Joe ni hard working. Ambaye track yake ya pili saa hii. Na hii track ya pili amepewa the worst deal ever. But vile niambia hiyo track, ambaye Joe, sikiza. Hiyo track ya pili hiyo uko sawa, usijali. Na je hiyo work ethic yako, utakuwa sawa, unaona? Walimpatia payment ya 2 years. A pay off track na 2 years. Which means payment yake per month ni iko very high. But akona gari mbili, unaona? Alafu kuna vitu amemake, nikamwambia msee, usiogope, uko sawa. Kwa sababu mazum sampo deal mbaya, nikamwambia hapana. Sometimes kila mtu ana path yake ya hii road, kila mtu ana path yake, unaona? Usicompare, tumia path ya mtu mwingine kama encouragement, but be willing kufuata yako and wherever it takes you. Unaona hivyo? Juu kwa kama uanze worse than mimi, for example, kama mimi ndio example, alafu of 2 years ukue 10 times better than mimi. Tami nikamkwambia niaje msee, ni hook up na job. Unaona? Na mimi nauli hata kama ni ku encourage na mimi, which is okay by the way. Kwa sababu msemaje, I'm not the type nisemeaje, this is how nikuja States, alafu nitoengaze nisikumengaze ndio mtu mwingine asikuje hapa hivi. Ukiambiwa ati kama niona hiyo video moja ya nani ya hiyo hiyo visa ya CD1 ama C1D, nani anaongea Owen for the TikTok, anaambia wase amesambia wase kuja mfanya job kwa cruise ship ni very competitive, anything kwa cruise ship by the way. Juu kama a moving hotel, unakuja kama the first year unaosha floor, wewe ni mtu wa cleaning, who cares man? Jitoe mali huko ujipeleke place. Sababu naangalia hivi, Musa banga hivi. Okay, I have kids.
I have kids, niko na wife, niko na mother, niko na... So pay me $10,000 to clean your toilets. Mse, hizo choo zitakuwa sparkling daily. Unaweza kula kacho, unaona? Just give me the money. Nikuwe naosha choo yako tu. Pay me 10,000 per month kuosha choo. Hiyo choo, hey, wacha tu. As long as na exist, haitakuwa hata na spot moja. Umeona hivyo? That's what I'm saying, by the way. Unaona? It doesn't matter. You know, pay me to clean the streets. I don't care. Hiyo ganzi naifanya tu. No. Sababu ni job tu. It doesn't take, mostly kwa job, 24 hours, kukua job ni 8 hours. Na in my case, jumu run track yangu kivyangu, so work kama hata 14 hours a day. Alafu, unastruggle kulala. That's why weekend inakuwa hard do anything siku hizi. Kama siku hizi na videos, make video by the way, to be honest. Ni ile zimekuwa so outdated mpaka nimewachana nazo. Because when I come home like this, my daughter hajaniona. Anaanza na mimi, daddy, this, daddy. Ananiambia, I don't even know what she's saying, but anataka kuniambia how her day was. Unaona? Sijui anasema nini, but it doesn't matter. She needs me around. Unaona? Period. So kiambu ati cruise ship kuna sijui mashida. Kama uexperience hiyo shida wewe mwenyewe. Useme, I came, I saw, I did not conquer, but I experienced something. Sijui. Kama ujiexperience mwenyewe. Usisikie mse negative Nancy anakwambia ati kuna mashida mingi. Wapi kwa life hakuna shida? Hebu niambie one place hakuna shida. Give me one place hakuna shida. Mimi nimeanza na tracking, nimeget loan, by the way. First of all, nianza hivi. Very true. Kazi ni kazi. One has to have a positive attitude. Right. The color is green, Benjamin. It's true, by the way. Angalia part yangu ya tracking. Nimekamuku hivi, nimeanza na 2 jobs. Moja iko kwa nalipo $7, ingine nalipo sijui ni $12. Hiyo $12 nimekuwa fired. I was fired, by the way. The first job in America niko fired. For some very stupid reason. Nishawambia. I was fired. Nikabaki na job ya $7. So, part yangu ijakuwa straight. Ile part ya kubuild vitu, ya konga up. Iseme 2 steps forward, 3 steps back. 3 steps forward, 1 step back. 4 steps forward, 2 steps back. But ukiangalia vizuri kabisa ukiangalia ile forward ni ngapi unapata zile umeenda forward minus zile backtrack, there are more. Unaona? Any movement is progress. Kijangalia mali nilikuwa nikasema tu yani siku hizi mu maintain a household, ina watoto na kila kitu. Sometimes iko broke kabisa, unaget chapa, unalipa kila kitu na imeenda kila kitu. Yani ulipoa chapa, boom, imekuja end month, umelipa everything na chapa imekuingia na imekutoka. So ni learn something. Kama when I was single, nilibuy hizo speaker na DJ. Naona? Niko na ile my craving, tamaa. 2023 niko na buy my camera. Kwa nini? Because I wanted to do YouTube. Alafu niko na hope nda make money na YouTube. Do make a lot of money on YouTube? Si kwa hii niche ya Kiswahili na Maisha States na I know what I need to do to make money on YouTube. I do. Lakini it needs time to do that. The thing ni just by doing this live, nimelan, niko na hiyo knowledge. I already have the knowledge. Naona, najua kurun podcast kivyangu. This is a one-man podcast. Umeona, niko na equipment. Last year nimebuy camera moja because niliuza moja. This year sijabuy any camera. Hata sijabuy anything specific. Kwa nini? Because somewhat I have everything I need. Niko investment. How did I pay for these things? The money that I was making na hizo camera kwa sajilipa yenyewe. So na buy camera kwanza. Imagine your privilege. You want to, like maybe utakuanza podcast. Unachukua credit, unanunua camera zote kwanza. Then kama unakurudi nyuma back. So you're learning how to use the cameras. Kamera moja hapa itwa FX2. It's not the best camera, FX2. Ni ile tu iko similar in color na the cameras that I already have. So if I want an extra angle, like an extra angle, kitu kaa hiyo. But what am I learning? I'm learning how to do these things in real time while doing it. Singoje ati, kama sahi ukiangalia, kama unasikiza live sahi, my audio na video hazilingani. There's something I'm supposed to do. I don't know what that is, but the only time ukuja hapa downstairs is on Sunday. So nimeenda hivi for a month or so. Since niongeze TikTok live studio.
na record TikTok directly from the computer too, by the way. To me, it's phone kwa TikTok. That's one. I don't have any phone with me. Ni TikTok live kwa computer. So me plug everything in from no. So I'm learning something. I'm gaining a skill by just doing what I'm doing. Mwona hivyo? That's what gives me company. Kama sahi nimekuwa hijacked. Sahi nikimaliza live sahi nafaa kwenda na watu hii mahali. I don't want to go. I don't want to go. But somewhat, according to them, it's good if I go. Najua kwa nini wataka niende. Because they probably want to buy something which mommy won't buy. But if you have daddy over there, daddy might pay for it. Kitu hiyo. I know why they want me to come over. Ni kama zoo hivi, ni zoo. I think ni zoo. Como, okay, ikona animals. Nika zoo. Kitu hiyo. Ni zoo. Como park. Something. Conservatory. Ina flowers, ikona tigers, ikona ni zoo, kind of zoo. Ni zoo actually. Zoo na flowers, ni spring, kuna flowers grow. So they want us to go. Na mimi gonna allergies. But I know why they want me to come over. No. Ni complete equation. I don't want to go, but I have to. No. So right. Hakuna mahali hakuna shida. Hata wengine tumepitia mbaya zaidi, but with time you get to know how to maneuver. Need camera for vlogs in truck. Any suggestions? If you're going to use a GoPro, okay, haven't tried the new GoPro. There's a new GoPro. Ilikuwa released 2 months ago. Go with DJI Osmo. Iko na very good battery. Alafu I overheat, by the way. That's why my videos are so long nowadays. Videos zangu zina 1 hour na hazijazimika. DJI, I don't really try cameras anymore. But tafuta nini, because when you're driving, you don't want anything to interfere with your driving. So just get a small camera, unaficha mahali kwa corner, alafu record while you drive, alafu uongee tu. You can use this view, whatever you want. I don't know what your format is. Hivyo. Lakini ndio hivyo. Sometimes just do things zinakusaidia kugrow. Me, if I'm not doing something, mufili kama niko stagnant. Na stagnation is the worst thing that I can ever experience. No. Go to B&H and you'll find, you'll get great stuff. That's good. And a B&H, New York. Okona online, if you live in New York, you can go to the store. They have all the cameras displayed. Mimi, I'm telling you from personal experience. I use Osmo Pocket 3, 2 of them, na Action 1. Do Action iko hapa mbele. And Action, when I'm driving, when I'm out of the job site, ndio mui plug in. Because I'm not supposed to be distracted in the job site. Mwona hivyo. But if you're driving over the road, man, you have a lot of content to make. Ongea na wase, ambia wase what you're doing, show them, waambie this is what I'm doing. Be as authentic as possible. At the same time, don't give up all the information. There's some kama mimi, my family and my family stuff ni private. No. They don't even want to be here, by the way. They don't really care. They only show up when they want to disrupt my life because I'm supposed to go somewhere. Kama Said, niko na how many minutes before they come looking? 20 minutes. Alafu nakamkuntafuta. But I'm ready to go. Anyway. So ndio hivyo bana. So in the beginning you'll go through some hard time. It may be different from you, by the way. Just do it. Doesn't matter. No. Kuna ile timing ni mbaya. It's good to have kids when you're young, between your 20s and 30s, but it's a good idea if you have money in your 20s and 30s. Me start having kids when I was 30s and 40s. So probably ukianza 30, itakuwa kids wanakaa na wewe about 20 years. Maybe 18 to 20 years. So if you start in your 30s, 40s, 50, they'll move out when you're 50, like me. So if you start in your 20s, 30s, by 40s they've moved out. So if you have money, unasikia story, anza mapema. Mazana watoi haraka. Alafu, spend time with them. Do your time inakam, inaenda. Even if you lose money. Because I know exactly. Based on my budget right now, the way mulipa kila kitu, if my kids get older, and I still have the energy, I'll be investing twice as much. Itakuwa very, very easy to build anything because now they're independent. They don't depend on me anymore. Ooh. Nakona do mobs every month. Alafu lazima kuna ile musemangaje, consistency beats talent. Kumbuka hivyo. You may not be talented, lakini being consistent itabeat msako na talent. Your talent ni second nature, back of their hand. They can start today. If somebody is good on YouTube, kama samanga Ibra was really good on YouTube, by the way. Yeye atachukua camera hivi, awashe, aongee, ukamu watch your video. I was with him.
hapo akimake hiyo video, ukiwatch output unashindwa, how did he do that? I was there. Yani, but unfortunately sijui kama ina make sense kwenye utakuwa na Ibrahim, tuko na yeye the same location and he's making videos and I see him making videos, lakini the output ya hiyo video totally different. When it makes sense, anajua kuzicombine, yuzi rearrange, ana rearrange, unaona. Ndio mimi nigundo, most people they're already in the media. Mimi sikuwa media, mimi freelance. I don't, nobody taught me how to do nothing. Nile tu sema I try, I fail, I figure it out. Alafu naendelea kuiperfect as I go. Simple. Sababu I don't have time to go for training. Nikisema ni camera, maybe something is wrong right now. Kama sahi, ini wall by the way. Somebody like kama ni ini wall too, it's a wall. So because wall ni white, I'm really trying to have black t-shirts, nilikuwa ile contract. Mimi slightly brown kidogo, light, kuna light hapo kwa kila kitu. I don't know what I'm doing, whatever works out alafu nafanya. Maybe somebody will walk in one day and niambie, Albert, you can do this differently. Oh, really? I didn't know. Mona. Kama si kukuwa pilot. Kukuwa pilot is the easiest thing in America. I didn't even know that. Unasema unajua hivyo? Dream yangu ni kukuwa pilot. So na find out saa hii ningeanza kama tuseme 20 years ago, nimesha fly 15 years saa hii bala kuingia tracking. Lakini did I know that? No, I didn't. No. Keys belong to the government. Early and late doesn't matter. They still end up system leaders. System leaders still will end up system leaders. It depends though, it depends. I want to change that. No, I want to change that. My kids, so to be honest, the kids, spend time with them. Juu kile experience yangu ni ile tatu move on kwa other question nisahau. Likuwa nini, hello brother, late here, blackout here. Oyo ni vini nisahau kuisoma hiyo. How you doing today? Doing good as usual. So let's like and subscribe. Vincent Bado. VP Albo, how's your Sunday going? Glad to be here for our new Man Cave session. It's going great. Nafakwenda kwa zoo after this with the kids. I love your words of encouragement, bro. Oh, thank you. Ukuwa encourage ni hivyo. So kuwa encourage, alafu take action. Tailor-made. Nasema tailor-made. Listen to these things I'm saying. That's exactly what I did, by the way. Kusema ukweli. I was listening to motivational talk. Alafu nikasema aje, how can I use this to my advantage? How can I apply these things that motivate me to my own personal life? Mona. If you ask somebody else who knows me, I say, Albert, you're a loser. Okay, yeah, I agree. I'm a loser. So, but I'm not living my life to please the person calling me a loser. No, I'm not living my life for that. There's somebody who calls me a loser, by the way. I don't know, oh, you have no idea. The loser over here. Okay. But I don't have to get approval from them. In my own, in your own circle. I was here one time. I'm here now. So according to me, nime move from hapa mpaka hapa. To me, it's progress. To you, it may not be. Because you have expectations of me that are above. Alafu job best yako, people who know you, they'll never know when you're doing good. Don't even tell them, by the way, to be honest. No. So keep it to yourself. Just keep it to yourself. So kuna Anthony Odudo. Hey, what's up, Anthony? So uko poa bro, niko poa kabisa. Finally in the house. Kutoka Canada hapa hivi. Kilki. Karibu sana, karibu. Welcome everybody. So, inakuwaga hivyo. So, don't seek approval from your friends. Sababu, to be honest, your friends, they don't want you to grow. Siko ubaya, by the way. They don't want you to grow. Because utawa surpass. No. Sometimes, kama mimi, life yangu iko nini, nani ni tracker? Nani ni tracker? Mimi ni tracker pia. I'm a tracker. So, I'm a tracker. Anybody else a tracker? Mimi ni tracker pia. But not over the road. Nilitoka over the road kama 2010. The last time niko over the road. Maybe not true. I did it a little bit after that. Maybe ile 2-3 months. Ile slow seasons. But maybe the last time was what? Actively niko 2010. So nimekuwa tu local, regional, local construction jobs. Ni kama 8 to 9 months. Sometimes 7. 8 to 9 months. So 3 months niko off, I get to do what I want. But you save money for the off season. That's what I do, to function evil. It works out for me, by the way. Mona. So you know, tracking yangu. I'm local because I have kids. Nile, your friends,
Siko ubaya, by the way, siko ubaya. Ni ile tu innate, ile tu inini. If you start making more money than your friends, utawaumiza feelings. Sikudangani. Wakisikia Duke of Etena ameenda States. Ajuko kwa cruise ship, they don't care. There's that feeling, ile feeling inakam. Huyu ametuacha, ametuacha kabisa. Naona ametuacha. Hivyo tu ametuacha. So my circle ya friendship, by the way, jumi nishakuwa betrayed na my friends. Hata hapa States, by the way, hata Kenya nishakuwa betrayed na some friends. Nisemangaje, kuna ile ubeste ya high school, ile ilikuwa do or die, but when it comes to criminal things, I spend more time around my family. No. My kids, actually. Number one, ile the first, I see my parents once a week. No. So nani ni tracker, ni mimi pia. Nafanya regional. Mi nafanya local kinky. Kinky ama kiki? Kiki. K-I-K-Y. So, najua mtu apendi kuulizwa mshahara yake, but can you estimate earnings a dump truck working locally? It depends. It depends. Naweza kwambia itakuwa accurate kabisa. Naweza kwambia tu ile general. General ni hivi. It depends na hiyo nini. Kama mimi naweza break down into personal. It depends. Juu dump truck ukinunua, kama saa hii ukinunua ile tractor, alafu you pull somebody's trailer. Ina vary. But technically, approximately, the business, juni business, si wewe individual, the business is a gross 20 to 25,000 kwa hiyo side dump. Ukinunua dump truck ile ina quad, ongeza kama 22 to 27. Ukinunua quint kama ile muendesha 25 to 28 hivi. Hiyo ni ile gross. Bado ni business in America. In America kuna taxes, it depends on how your company is structured. Kama wewe ni corporation, 20% tax after expenses. Kama wewe ni LLC, 15.3%. No. Usimake hiyo mistake ya kuanza business na ujui how the whole thing works, because the government will require you to do that. No. The government. So angalia hapa. Hii ni very interesting. Nikaongea juu ya Duke of E10. Duke of E10 ndio hapa hivi. Glad to have the chance to meet this live. I'm viewing live from Cabo San Lucas, Mexico. Unaona? Duke of E10 alikuwa Dubai, Middle East last year. Sasa yuko cruise ship. Unaona? Ako Mexico na watch Maisha States from Mexico. Sasa kana watch Maisha States from Middle East. Ile tu tumeongea hapa hivi, he took the initiative kuchange life yake mwenyewe. Sasa yashafika Mexico. Mimi sijafika Mexico, by the way. Ile kama hiyo mali ameenda, hiyo place. Nishaingia tu border kidogo tu, few miles in. Laredo huko hivyo na El Paso. Yeye ameingia Mexico, unaona? Another world. Just like that, alitake initiative. Duke of E10. Si mnamkumbuka wasako hapa hivi maregular. Ako YouTube hapa hivi, ame-comment. Yuko cruise ship sasa na job. Atakuwa Kenya after 9 months or something, or low season. New experience, new ideas. Unaona? Ame-comment sasa. I'm glad ame-comment sana, by the way. Nimeongea sana juu yake. Amesikia. I'm encouraged. I'm happy for him. Na guess what? Duke of Etena kuwa more successful than mimi, whatever that means, ndana nimwambie msee nisaidie bana. Wewe ndio nikumbuke, usisahau. Because inamfungua macho saa, unaona? Inamfungua macho. There's nothing wrong with that. Hakuna competition hapa hivi. Kama wewe ni mtu mweusi, watu weusi tumeonewa sana the whole world. Siko ubaya, by the way. Ni inakuwa tu hivyo, ni kama kuna hiyo stereotype. So hakuna excuse ya kutokuwork hard juu kama hapa hivi work twice as hard just to be average. Saa zingine, do I let that bother me? No. Nasema, I mean, unfortunately, nasema hivi, kama ulizaliwa Africa, ulichoose kuzaliwa Africa? Hapana. So if I have to work twice as hard just to be average, well, it's my life, I'll just do that. Nasema ni strive kukua, maybe my kids will have a better chance than me. Wata work as usual kwa average, like itakuwa equality. But sahi it's not the case. You don't let that stop you though. Inakuprevent nini? Utasema, I'll just pause and go wallow in self-pity. Oh, nimeonewa hapa tuna shida. Who cares, man? Wewe angalia opportunity. No. Unaweza pale hivyo uanzie kama cruise ship ukuwe captain wa cruise ship. Kama sasa watu wao fly ndege au nini? Nijua hiyo visa ya kuingia hapa hivi states ya C1D ama ni CD1. Hiyo unakam kudu job hapa states na visa. It's very easy to get that visa because ukam ku immigrate unakam kudu job. No.
Pilots hao kana kitu pia. Helicopter pilot seems more fun, especially owner operated on a ranch. I'm on it training. Exactly, man. Do it, man. Alafu, if possible, make YouTube video to order, to encourage, by the way. But niko very biased, by the way. Because I know systems I have to work twice as hard just to be average. Nikiwa na mtu mweusi wote kitu successful. Inaniongeza moto. I don't know. I just feel good. No, I mean, hey, msame graduate. Kuna ile jealous, ile mtu sikia jealous, nimewachwa. Me, I don't care about that anymore. Nimekula ngumu mpaka najua ile, kama Said COVID-10, I'm so happy for him. Yeye anasema alikuwa encourage kwa man cave talk. But guess what? What did we do over here? Alikuwa encourage kwa man cave talk yeye mwenyewe, then he took the initiative. So he should be proud of himself. Hii ilikuwa tu ile step 1 ilimpatia redirection. But hii ni kama 0.001% ya motivation. 99.99 yende alifanya. Sasa yuko Mexico na watch live Mexico. Kwa nini kwa cruise ship. Naona. Na sijui nafanya nini huko hivyo, it doesn't matter. Ata grow, atajua system. Utapata yeye ndio captain wa hiyo cruise ship siku moja. Naona. I want to speak to the captain. Unaduko vitana ametokea hapo. Oh, I'm the captain. Can I help you? So, bro, story ya DV is like walituosha pesa. Master Gabo. DV ni gava imechange. Gava haitaki watu weusi. Si lazima niseme sana, but sijui kama mnajua hivyo, sijui kama mnajua what. Ni inaitwa CD, ndio hii visa inaitwa C1D. C1D visa. C1D visa ndio pilot wako nayo, pia pilots au kana hiyo visa pia. So kama una fly pilot, una fly sema Kenya Airways, ukam States na hiyo ndege, utaland uende kwa hoteli, pilot mwingine achukue aende. Ile ndege ya pili kikuja kama airline kubwa, sijui wafanyangaje Kenya Airways ama fly na pilots wao. Jumuji wa kuna nini hapa hivi, sio kuna Delta. Hapa ni Delta Stronghold. Delta ndio the main airline hapa Minneapolis St. Paul. So Delta, you fly kwenda Seoul, Korea. Hiyo ndege ya Seoul, Korea ni 12-hour flight. Ina pilots wawili, captain na 4 all together. Wana fly 6 na 6, wanafika pale wanalala 6 na 6 back. So it depends. But kama mko na active kama tuseme London UK ama Los Angeles, utafly na ndege hivi, ukuje uiland leo jioni. Ala si hivyo, utaland ndege immediately hivi, ingie kwa gate, watu washuke, watu wa mzigo, weke mzigo mpya, watu fresh waingie, after 3 hours, wewe uende kwa hoteli. Pilot mwingine ingie kwa hiyo ndege ya fly back. Kesho mwingine akuja na hiyo ndege nyingine uko ready, ushalala we fly back. Au fanyanga hivyo. Kama kuna established route, hiyo kwa pilot US C1D visa, same thing. Kama job. Alafu kiangalia, of course hauna uraia hapa, lakini most of the benefits unazienjoy bado. No. So Lukoviteni yuko Mexico sahi, atakuwa LA. Alikuja hapa na LAX. Sijaenda LAX mimi mwenyewe, sijai fly kwenda LA, nilidrive kwenda huko the last time niko huko. Umeona? So opportunity ndio hiyo bana. Usiogope bana. But you'll feel some type of way kiamsa succeed kama una ile wave ile. If you're not okay, ni hivi. Nipe other means tunaweza kuja US juu DV hadi after to win sioni itafika. DV labda tuko na president mwingine different na different administration ile na prioritize immigration, which is the American culture. You prioritize immigration. Lakini administration sahi administration wana prioritize kukuwa conservative na kupreserve the right race. So most of us to go out of that. I try to do everything watotoe hapa, everything. Waangalie nyuma, wafanye nini. So, I mean, naona, musemanga, if you're in the wrong side of history, whatever you're doing, ni temporary. Naona. Progress itaendelea with or without you. Kama that's your main goal, life yako ni very short. Juu, hauna perspective. Musemanga, there's nothing as good in this world than to take care of your brother. Hata kama ni si brother, hata kama musema hivi, napatia na free information, it could be paid. Nasema ni kuenda membership. There's a membership, by the way. There's things that I can't say directly kwa channel because of his policy. What I'll do ni ile nda breakdown history ya tracking kwa membership video. Naona. Itakuwa very cheap. Ile unaingia kwa membership, unakaa for 1 month, learn everything, alafu unaishia. Mimi sitaki jua. Ni ile tu umestructure YouTube, kuna vitu kwa membership wataalawa niongee, but kwa hii mainstream wataniallow. Unaona kitu kama hiyo. Sasa labda kuna do video moja, lakini ile more information itakuwa kwa hiyo video ingine. Itakuwa easy hivyo. Ndio ile kutaka kwa specifics,
nitakuwa more specific kwa hiyo membership. I think so. Wakinikataa ndio sasa natafuta platform nyingine. Juu sasa mati bei ni how much? Ukibuy truck yako construction ni between 20 to 25,000 to 30,000 depending on how hard you work and which jobs are running. Ni plus minus. But tuseme tu averagely 20,000 a month. Gross income ya business. So ukisema kama unafanya 9 months. 9 months times 20. Uko na 180 gross income. Toa mafuta, toa insurance, toa truck payment. Jilipe, you have to pay yourself. Kama mimi lazima nijilipe kama dere ndio ni kuepoa na gava. Juu gava ina monitor hizo vitu. They want to know that you pay yourself a reasonable wage. Sawa. Alafu ndio ile that's it. Yani kuna requirements. Hizi vitu kama hizo specifically nitaziongea kwa membership channel. Nafunga membership ni soon. Itakuwa very cheap. Nataka to make as cheap as possible. Juu I don't think nikiongea kwa YouTube directly ama TikTok watakataa. Itafikiri labda nafanya business. So na break down specifically. Kama uko hapa already, hata kama uko hapa ni mzuri, mko na information more organized saa hii that I don't even need the information now, but I'll apply it in the future when I need to. So, mwandika all the information. Alafu, yani, itakuwa poa hivyo, membership. Semaje, kuja na membership, utupe whole secrets na truth. Itakuwa the whole secret. Ile vitu yani, there's things I can't, siwezi ongea kwa live, ile comfortable, watani strike. Lakini, try kuziongea kwa membership, juu kwa kama a closed group ya watu specific. Hawataki ile, tuwezi broadcast ile. Set in the truth. Ile tu ile vitu, niko restricted kuongea kwa kitu kai sahi. Naambia kila kini breakdown, naanza kama do. Exactly what I do, the information that I have. So, kuwe na ile kama ni kama package. Ni kama masterclass. Ile, ukianza leo, follow your instructions, there's no way utafail. No. Just say I'm just generalizing. So, ni kama, depending na season. Kama this year, mafuta ni expensive. So, if you make 20, mafuta itakuwa maybe more expensive than last year. Kwa nini? Juu last year ilikuwa $3, saidi $5. Tunapoa reimbursement ya $1. So, si different sana. Alafu ndio mafuta kiko expensive, everything. Oil inakuwa expensive, service ni expensive, everything. Mafuta kienda juu inabeba kila kitu juu. So, this year tunaweza kuna make loss. But, how do you pay yourself? Paying yourself as a driver too, lazima ufanye hivyo ndio mreconcile na gava. Ile kama seme Minnesota State, waone ulilipa tax za hii. They want to know everything, business. Ukiviolate, unajikatia mwenyewe. Juu lazima ufuate, kuna sheria za business. Lazima urun business kama business. Usirun tu vile unataka. Hiyo kama utarun hiyo business for 1 year, alafu shut down. Alafu statistically, business mpya, hizo fail within the first 3 years of establishment. So mimi nimekuwa more than 3 years. But siwadangaji, nikianza nili-owe taxes vibaya. I didn't know what I was doing. Nili-owe taxes vibaya sana. By the time kamkujua, nilifaa kuamend kwa sababu ilikuwa 3-year period, lakini sikuwa na time ya kuamend ikachelewa. So I had to pay a lot of money. Nimeanza business na debt. Learn the hard way. Nikasema, okay, unajua nini? Hii ndio price ya ujinga, kutojua, lack of information. So nili-owe taxes 2 years in a row. Sikuwa najua kile nafanya. Because I was filing my taxes kama employee. Na mimi nilikuwa business. Nikaanza kusema, what do I do? Nikaongea na accountant, nikaenda kwa consultancy, nika-attend my free classes, nika-learn the basics. Na siku learn vitu mob sana, by the way. The things that I can apply. No wonder me self-taught. You drive your self-taught. Uzuri ni ile ni interesting. It's really interesting. Because ukilearn mwenyewe, ile mistakes utairudia tena. No, utarudia mistake tena. Kama mimi na mistakes more bana. Mimi muishi na mistakes, by the way. I don't know. Mu embrace failure. To be honest, mu embrace failure. You know, I'm not the A personality. Mimi kama B, C hapo. Lakini ile tu failure inanifundisha kitu. I never do it again. No. Kama sasa mtoi wangu mkubwa wa kwanza si madhaka tukua hiyo wana, ni baby mama situation. No. Hili ni derail sana. Mpaka leo inanifuata. No. So mtoi wangu wa kwanza si wife kumuoa wife watu wangu watatu na wife ndio wife. Did I have any expectations ya wife? Hapana. Sikuwa na expectations, by the way. Kasema tu I need to have kids quick. Nioe ka before nifike 40. Nikaenda. Did I make a mistake? Yeah, sometimes back and forth kila kitu ni mistakes bado, but you figure it out. No. Ukisema ati because nani alikuwa na experience, Mr. Haifanya hivyo. Mimi niambiwa hivi, Albert, if you have a kid with somebody and you're not married,
chances are your next kid are the same thing, and your next kid, and your next kid. Nakumbuka ule msee alitoka hapa kuna watu wanne with 3-4 different women. Ilimaliza mpaka ikabidi aende Kenya one way. Jwangi afford, kunapata mshahara, wanatoa mshahara yote child support. Naona. So nililearn the hard way. The hard way. Naona. The hard way. Am I scared? Hapana. Fail in life. Yani those stories, those experiences zitafundisha. I'm pretty sure most of you are learning from my own experiences. Most of you are. I believe so. Naona. Maybe ile ukilearn, even if it doesn't affect you directly, utasema it is the real bully ni encourage. Muona, juu kuna waseni muona, nimesahau hizo channel. Kuna waseni muona wanapatiana hata jeni tuaje jina. Kuna videos zilipop up kwa channel yangu 2 weeks ago, watch mob experiences. Nimesahau jina kabisa. Hata documentation. Kuna waseni wamekapitia na kuniko mimi nimepitia. Naona. According to me nasema nasikiza story ya mtu mpaka nasikia damn man. Naona huyu msee mazia amekapitia ni aje. Naona. Kuna demu mmoja nimesahau jina yake pia, ilikuwa tu sijui alikuwa sijui akona madhake, sijui akaenda Dubai, sijui ni Saudi Arabia, akona anachapwa, akakurudi Kenya, akaenda jela, akarudi. Mazee stories zingine yani mpaka unasikia yake nani. Naona. Uzuri kuna social media. Sema mazee watu wamekapitia ni aje. But ni ile mimi je, ile experience yake ni worse than mimi. Lakini knowing that she lived to tell the story, you alone encouraging. Naona. Nimesahau hiyo channel. Nikam sana interview madem, anaweka kwa camera, hebu nione, Elijah Karago hairdresser are millionaires. Anawekea microphone, alafu anauliza maswali alafu anajibu. Nimesahau kabisa. You pop up kwa channel yangu once in a while, story mob. Nataka kuikumbuka ndio ni aje. Umeona? Hebu tuone hapa hivi asemaje. Master Gabu asema, if possible I will request you to have some changes on your recorded video. If possible adjust volume before posting. It is forcing us to play it while using earphones. Huwezi sikia phone ikiwa kwa mfuko. Kama jamu fanya hivi. Nini? Na record hii inaitwaje? Recording yangu ni hii microphone hapa. Kuna microphone hapa. Hapa hii microphone. So hii microphone ni inaitwa 32 bit float audio. So kile mfanya ni ile record very low kabisa. Alafu na try kuiboost nisikuwe na hizi extra kelele hapa. Kuna fridge hapa, kuna fan hapa, kuna vitu zina make noise hapa by the way. Ni kama nikidrive truck. Ukiona video yangu ya trucking, it's very quiet. Do you think that's how quiet the truck is? Ni kelele kabisa. Inji kila kitu. But hizi microphone uzuri yake ni ile ina record very low. Alafu you can boost it kwa ile ukiprocess una eliminate hizo background noise. No. So inakuwa ni kama yani unasikia nikiongea lakini ujui. Video yote nimepost ya tracking kiona very crystal clear. You can tell nikisahau kurecord. So kwa phone sijui I don't know what to do sababu ni kitu yani nataka mweka volume ile. Kuna hii history ya volume. Takuwa show hiyo view. Kuna hii view hapa, angalia hapa. Ndio hii, unaona hii? Hii hapa. Hii ni mixer yangu. Sijika level inaonekana. Ndio hii level hapa. Unaona level hapa? Sitaki level iende maximum. Ikienda maximum inakuwa distorted. Inaenda. Sitaki hiyo kelele hiyo noise. Sitaki hiyo noise kabisa. So Mungu anafanya dB0 ndio hapa. So nimeweka maximum hapa lakini hapa nimeweka ile low. Ndio ipik ile the crystal audio bila hii extra noise. So in case I need to boost up volume ndio msikize, isipik everything kwa sound hapa hivi. Unaona? Kuna speaker hapa by the way, I can hear myself. Ili plug in my speaker. Zingine za wifi hapa atumiange kasema unajua nini? Before zichikote nizitumie. Zinaonekana kweli hizo speaker? Kuna hii yellow hii speaker hii. KRK is less a studio. So sound mtu ya kukeep ile low ndio ikue, yani ile it doesn't hurt your ears. Juu itakuwa ni kama nitoaje, ni kama nisemaje, anything above 0 dB hii itakuumiza masikio. So muiskiza before ni post. So na adjust kabisa exactly. Afadhali kuwe slow alafu uongeze wewe but isikuwe too high. So kama simu kwa mfuko, I mean hiyo ni hard ku determine. I don't know what I can do. Juu nikicrank up itaharibia kila kitu, itaharibu. Itakuwa na clip. Na kiclip inakuwa nalia vibaya. Kuna video moja niliscrap completely. Juu ilikuwa hivyo. How does the general
uh, Elijah Money, Edija Karago, hairdresser, are millionaires. Wow. Let me see TikTok kama. Helicopter pilot, Najua. How long does trucking classes take? 1 month, 4 weeks straight. If you're doing 8 hours every day, 4 weeks. It could be less than that, depending. Less than that. Kama kuna wasafanya na 2 weeks. But 2 weeks ni ile kuna prior experience. Mwona hivyo. Kama sema ulikuwa na drive maybe box truck. Alafu upate class B. Mu drive class B by the way. Niko license to class A, but mu drive class B. Ni straight truck, ni dump truck. Ni ile tu, it keeps me around home most of the time. Niko home weekend leo siko mahali. Over the road utakuwa all over the place. Pick do. Alafu usi-interrupt ndio utamake do. When do classes, the best company to join? There's no best company. Basically, there's no... Kama mimi nifanya hivi, when I first started trucking, nilichukua weekend classes because I could not afford, with my minimum wage job, to be away for 1 month. Ningeishi wapi, nikula nini? So walikuwa na weekend classes. Zinaanza summer, kama saa summer. From Thanksgiving, from Memorial weekend, kama saa mpaka September. So I took advantage. Nimeanza classes June, July. By August I was testing out. Ndio story yangu, mimi test out kama 4 times. Nika fail. The 4th time nikapata license. Naona. So it took me a while. The whole summer, 3 months. Kufanya classes, nichukua weekend. Because I knew I can afford to lose some weekend hours, but I need 40 hours a week just to survive. So it depends on what you do. But ile, hatu kwa na hiyo license, musema hivi, even if you have your career and everything, just have a license, have it. Juu ni license ya kawaida tu by the way. Ni kama tu your driving license kawaida, ni ile uko na more certification ya drive heavy equipment. You never know when you might need it. You never know. When ni nurse, chukua license. Kwa nini? Because kuchukua license na when ni nurse, itakuwa easier for wewe kukuwa na side hustle ya trucking, because you already have the license. The bank will think you're buying the truck and you'll drive the truck, not knowing that you're buying the truck to hire a driver. Unaona hivyo. When in us, kuna license, inakuwa more leverage kununua truck. Kwa nini? Because you already have the license. Unaona hivyo sasa. Kuwa tu naye. It's just a regular license by the way. No big deal. Unaona. A leash collection. Can ladies do trucking? My wife drives truck. 7 years now. No. She's been pregnant while driving truck. She had a baby the next day. She drives truck. She has a degree. She wants to leave. To this day, from 2019, she's been driving truck. So what do you mean, do ladies drive truck? There's not a lot of them, but there's some. Kuna Mkenya hapa, siwezi mtaja jina because yupenda private life. Alafu, if you're a lady driving truck, mimi as a man, if I see a lady ako stranded kwa job site, na gari mmwaribikia, except one lady, but all the other ladies except one huyo alinigonga akanitukana, so I still catch feelings. Kuna hiyo video last year in December utaiona, except one lady mpaka sasa yeye apologize, aligonga truck yangu alafu akaanza kunigombanisha akanitukana. I didn't feel good, nika catch feelings. So per accident I don't talk to her anyway, na mwasi mtu namlenga tu, unaona, because she akona bad attitude. But when you're a woman in trucking, people take care of you. Everybody takes care of you. Na kuna kadhaa, of course ni trucking, but kuna kadhaa. Kuna so many women. They own their own trucks, most of them by the way. Dereva atasijika kuna dereva. I don't know. Wife alikuwa dereva for 2 years. Then I bought a truck, she started driving. Actually, yeye amenifundisha mambo ya dump truck because she was more experienced than I was. So, kuwa na license too, just have it. Sababu, it depends how much you want to do with the business. Some people, they want to get the license, wanu truck ya kwanza waendeshe as a side hustle. Then you go back to your nursing or whatever you're doing, but because you drove the truck, kuna ile experience ya hands-on, your manager, a good manager will experience the job itself. So may drive truck for 1 year, but experience, the following year nunua ya pili, waka dereva wawili. Go back to your job. The 3rd year, ini side hustle. Tika side hustle kwako. Mini vile yani, I have to do it sababu the build. I have kids. I have 3 kids. 3 kids need 4 kids altogether. In America, 4 kids is not cheap. Every kid costs, I don't know how much per month. No. So, kuwa na license, it will help you get a loan. You never know where it might take you. Alafu utabuy truck zako build fleet. Wewe mwenyewe. 5 trucks, utaquit job yako probably. Utaquit job yako. Sababu it pays you enough to quit your job.
alafu kuwe manager, alafu uende kupata contracts wewe mwenyewe directly. Nimesema approximately uza make 20,000 average gross income. Ukikuwa na 5 trucks uende directly kwa hao macontractor, you need 30,000 sahi, 30,000 a month. So we increase 10,000 extra because you have a fleet. So the more trucks you have, the more rewards you get. Do not eliminate middleman. Truck moja mbili lazima kuwe na middleman. Truck 5 una cut off middleman. You need 30k a month. A month, by the way, gross income. Gross. See net. Ito Kenya. Net gross. Gross net after expenses. So gross ni 30. So kama if I'm surviving with 20 sahi na niko na expenses, labda kuna truck payment 5,000, insurance nini, whatever, still it's better than tunaenda shule for 1 month pata license, alafu una run for 1 year ufungue business yako. It's sijui nisemeaje, kuna advantages kukuwa self-employed than employee. Juu una control time yako, kuna benefits, kuna disadvantages too, but I think advantages zina outweigh disadvantages. Naona unatumia a used truck ama unanunua new. If you're going to be driving the truck yourself in the beginning, nunua new. As you grow, fleet ya pili, second truck new, third, fourth you can buy used. Kwa nini? Sababu truck 3 zina support hizo zingine. So one of my friend wangu, colleague, alikuwa na truck 7 last year. This year amenunua zingine 2. Sasa kuna 9 altogether. Aliniambiaje, I don't even need to work 6 months. I just need 4 months and I'm good for the whole year. Kwa nini? Because out of his 7 trucks, 3 of them is going payment, 4 ziko paid off in full. Amenunua 2 more. No. There's a reason why you do that. Hiyo mambo could do that hiyo, and I explain more when I start making videos kwa membership channel. Ndawaambia, I don't think I can speak hizo vitu sahi hapa hivi. Ni poa in a controlled environment. Ndawaambia how you do that. Ni basically you have to do that. Yani kwa business ni ile, there's 2 things. When you make, acha niseme kidogo tu, ukimake a lot of money this year than last year, utapay more taxes. So the smart thing to do is to invest back into your business. No. How do you invest back into your business? Either ufungue ofisi, uchukue rental office. The best, by the way, ni to increase income. So the best way to increase income, if your business is tracking, is to buy another truck. Kwa nini? If 1 truck makes 20, ukibuy 2 ni 40. So dealing with 40, utakuwa na dereva pia, but still kuna ka fraction ka hiyo 40 ime increase from ile moja. Ukiwa na 3 ka fraction kama increase. Ukiwa na 4 ka fraction kama increase. So hizo kama ni 15%, hizo ime increase. Ukiwa na 5 sasa, ueliminate ile middleman, unapata ile 15% imekuwa 40%. Kwa nini? Because you have a fleet now. Una compete na wale watu wengine wote. Unaona hiyo difference sasa. So ni growth. Mimi sina truck 5. I was hoping I'll have 5 by now, but things happen. No. But why if you drive? So see it ni wana, okay, please, I couldn't excuse bana. Yesemaje, as an immigrant I wouldn't excuse. You have no excuse. No. Because like everything else, you have to work twice as hard just to be average. So what's your choice? I want a choice. No. I want a choice. So, man, sijui nisemeaje. No. Na hii ni mimi niko na 4 kids. Imagine uko single. Ama you have 1 kid na ako high school. Angalia scenario. Yani, your monthly expenses si kama zangu. Zangu ni more because niko na mortgage, niko na utilities, niko na watoi, wako na school fees. It's a lot of things. So, tuko wawili, both me na wife na drive. No. Lakini pesa yake ni yake, yangu ni yangu. Mimi ndio bado nalipa kila kitu. Yake analipa student loans. She's only doing tracking, mainly my wife, to pay off her student loans. Akimaliza hivi, ata move on. So mimi nasema when she moves on, ndabuy trucks zake, ndachukua trucks zake, kama nakuwa na 3 ndachukua, alafu mimi run truck ya rudi shule full time. Umeona? Ukibuy truck, kupata dereva ni rahisi. Local, gari local, kidding me? Dereva local, unapigiwa simu kila siku. I have like how many 4 or 5 phone calls every month. Nilisema excuse sina dereva because my wife is driving. Kupata dereva local. Hivi, wamejaa. Naona. Sikudanganyi. Over the road ni a little bit hard. Local hapa, mtu anamka asubuhi kwa hawana kama alafu anarudi home jioni. Do you know how many over the road trucks want to... Mimi na dereva wa 3 sasa wame line up na mimi naambia tu I don't have extra trucks this year. The last time I hired driver is because my wife was pregnant. Aka home na mtoi karibu 2 years while she was doing her degree in psychology. So I had 2 drivers 2 years ago, I think.
Made a lot of money, gross, but I had to pay the drivers too. Lakini I learned something from that experience. So ukibuy truck local, ukosa dereva local. Are you kidding me? Hivi. Nile tu kuwa na competitive pay, alafu wafundishe job. That's it. No. Watu shindo there's things you're supposed to do. Which ndaisave kwa wapi tena? Membership. No. YouTube ile imenifanya membership. Niko na inquire nasema how can I talk about these things nikuwe more free? Wakasema maybe a membership channel ni poa juu uko free kidogo zaongea vitu mob. So nikianza video za tracking za membership channel ndaongea every detail. No, itakuwa very cheap membership. $1 sijui itakuwa na tiers whatever. They're the ones running it. Mimi sasa sijui ni aje. Nda break down everything pole pole. Lakini most drivers want to drive local. Kama mimi man, I don't know what to say. Nasema tu kweli. Over the road ni shida kidogo. Somebody going away for 2 weeks, alafu hiyo ni shida. Unaambia msee, job ndio hii, watakimbia kwako mbio mbio. If my friend is running 9 trucks na jaiko sa dereva, ni ile tu sizo new ones aseme, fanya hivi yeye mwenyewe. Sasa amehaya madereva May, June, July, August, September when the weather is good. October huko hivyo wengine wana quit. Hiyo park truck zake ajali. But the money he's making kwa hizi gari kikimbia 5 months, good months, is not pay for everything that amekaa. Unaona? He only gets a percentage from every truck. Na pia na drive pia yeye. So gari yake iko paid off. Asema, I drive the worst truck. I give drivers the best truck. Unaona? What about electric trucks? How is that going to work? Tell me. Umeona any electric truck ikikiran? No, Arnold. How is that going to work exactly? How do you work? What's the infrastructure for electric? Na mkasubuhi na plug-in truck. Hiyo si ni extra things tena. Think about electric. Hebu niambie electric truck. No. How is that going to work? Useme, una plug-in truck usiku. Utalipa stima tena na parking. Halafu drive how long? Halafu jua battery, si ni mawaya tu. Sita shake. Kama gari zetu hizo zina shake hivi, ile tu off-road. Zinaharibu vitu. Je, electric, ile waya ikivunjika. No. Logistically, I don't think it's possible. Maybe hybrid, maybe. Ile half electric, half nini. I don't see that coming. It's a pipe dream. I could say that, by the way. I could say ni pipe dream. Ijakuwa realistic. There has to be a lot of research and development before I bring truck electric or construction. No. Na construction yetu ni gani? Ni all over the place. Tuko hapa, tuko pale, barabara imeharibika, sewage imevunjika, barabara iko na sinkhole, leta mchanga, emergency, nini. I don't know. No. So, you did answer it, if possible, come na visit visa, then you look for a trucking job. Some states will give you that, some states. Lakini na hii administration hii yasa hii ubaguzi hii. Hata hizo kwa hard kidogo. Bwana, hii wasalivotia hapa wale wakenya sema tu, tunafuata Trump juu ya morals. Yeah. How's your morals doing so far? Anyway, naona. Sijui. So wasi nafaa kuenda. Ni tu. Nafaa kuenda kwa zoo or something. So before nikamkutafutwa, tamaliza. Then nimesema, nda make video specifically, niki break down the way tracking na work kwa membership channel. Same channel tu, itakuwa tu membership videos. Ile tu, neza break down pole alafu itakuwa structured in a way. Naona. Alafu only the members watakuwa na hiyo. Ni ile, not everybody wants to know everything. Kama utaka specifics, unapata huko hivyo. Naona. So, what about kama matatu electric? Niambie vita work matatu electric. Naona. What's the safe way to come there right now with Trump? Tafuta tu kama C1D visa, duko V10. C1D visa, ndio the best. Naona. C1D. Good to see you there. Been a while, but that's how's life keeping on. Life iko poa kabisa. Huyu ni Alan Bill Clinton Ochieng. President hapa. Alan Bill Clinton Ochieng. Yeye ni president hapa, hivi president. Apotea sana. Sijasema hiyo jina mara mingi. No. So best job which someone can work without pressure and freedom is which one? The one you create on your own. Ile kuwe self-employed. Hiyo ndio less pressure. Because mimi, as much as the people I work for, wakuna expectations. But I still have my flexibility. Nikamkalewa kama sisikii poa napigia simu, I can't make it. Yeah, I'll mess them up, but it is what it is. No. So I said Tomalza live hapa hivi, nafaa kwenda zoo na watoi. Hii ni holiday weekend. So, and
hivyo matatu electric ikiwa ni from point A to point B specific route itawaki hivyo kama ni point A to point B, but kama ni random hivi, hiyo ni program lazima uandike, it will take some time. Alafu najua pia hizi manini nimeona vile AI inafanya kazi, data centers, hizi ma data centers za control AI, they suck up a lot of electricity. Kama tukibuild nini data center hapa kwetu, itakuwa inatumia more electricity than all of us in this neighborhood combined kurun hiyo data center. So is it efficient kuwa na data center ya AI, or is it just cheaper to have human beings do it? I make sense unless kuna new technology. So to me, looking at that is a long way to go. Mona. Because data center inatumia more, it's like your brain is more powerful than the computer, then you're struggling to get the computer to do the job that your brain can do. Which one do you go for? Itakuwa brain itakuwa cheaper. Ile course it makes sense. Kama kwenda mass is so expensive. Company hezi make it, labda government. No. The government you're gonna unlimited budget. No. Before uende ni book gani tusome coming next week? Kuna book mob bana, hata jini kwambie gani. What do you want to book about nini exactly? Nitumie message bana, Master Gabu, tuma tu message. Nakwambia. Namba yangu ya simu ndio hii hapa hivi. Phone number ndio hii hapa hivi. Naona, naweza sema hivi lakini iko limited. Ni enda kwa YouTube, live description section, how to reach me, namba ya simu iko hapo. Master Gabu unajua namba yangu ya simu bana. Wewe piga tuma tu alafu niambie nakwambia book. Niambie, what do you want to learn about what? Do you want to learn about people? People skills? Niambie people skills ndio hii. Naona, how to understand people. Matatu electric ikiwa ni from point A ndio hivyo. Naona, piga na simu. Naona, about self growth. Self growth ni mingi sana. Umesoma gani? Which one have you read so far? Naona, mingi sana. Umesoma Rich Dad, Poor Dad. Hizo zile universally. Kuna so many in between. Umeona? So many. Nitumie message Masagabu. Tuma tu ka message bana. WhatsApp. Ni free ama? Siji. Nakwambia which book to read. Uniambie tu. Juu lazima niende. Kama kunitafuta, I can feel them unashuka stairs sahi. Niliwaambia by sahi nikashamaliza 2 hours hivi pekee. Sitaki kuharibia privilege. Naona. Nishawa promise. So I said tamaliza video sahi. Thank you for hizo maswali. Hope it makes sense. Mambo ya detail ya tracking nimesema in the future. Naweza kumake video ile ni break down small pieces ili niseme tu exactly how the whole thing works. Itakuwa videos itakuwa access kwa membership only. Itakuwa labda in the same video alafu itakuwa na more details. Nda sense tu ile ni get in trouble. Juu kwa membership ndawashow contract ile ya job. Ndawashow kila kitu. Hiyo contract ni ya auto specific unafaa kuwa nayo, si kila mtu. Ule whoever was interested aipata huko. Unaona? Ndakushow nafanya vitu kadhaa. How to apply for a loan, vitu kaa hizo, business plan, ndashow kila kitu. Nda build upon hiyo. Unaona? So hiyo ndio poa hivyo. So tuanze na TikTok basi. Ndio ukataa, wasema don't go. Unaona? TikTok tumalize. Nataka kupost video next week pia. Nisahau kupost video TikTok for a while. Sasa, wase TikTok baadaye basi. Tuend live hapa. Alafu ya mwisho, Gabu, umesemaje? Hiyo ni namba iko WhatsApp ama ni SMS. Either way, kama uko States, utatubia SMS. Lakini musema WhatsApp because international. WhatsApp si nini, haina nini, aulipisho kitu yoyote juu ni WhatsApp. Si ni Facebook. So ukinitumia WhatsApp niambie, nakupatia book kadhaa. Naona. Hata kama utaka book specifically, Master Gabu, na niko nayo, naweza kutumia, though sijui mtu kama Kenya sahi. Ni expect kutuma kwa mail sahi. Nisema in the future naweza kupatiana books sahi in the future. I'll be giving away books pia. Tushafika 10k, hii itakuwa the next objective. Nitakuwa napatiana books after 10k, after kupatiana camera, now I'm gonna giving out books. Itakuwa poa hivyo, books. Watu wasome, ukishamaliza kusoma unapatiana pia. Sasa wase. Peace. Sitaka mkatiwa kama last week, nilifukuzwa hapa hivi intentionally. See you next week. Ndapost video tracking kesho pia moja at least. Hebu tuone tushamaliza end live.